Good morning. We are at the famous Oval Park. What a day it is. The sun just dawning its way, and the finals are all important finals these for the teams. These matches promises to be an absolute belter. The SWAT have opted to bat first. You've seen the first over. What an over that was from Bhanu Prasad. The ball swinging away from the batsman. Beautiful shape. Yes, who will have that final vengeance? Today, everyone just hurtling up for this cricket match. Everything getting under its way, and the first time, predominantly, we are seeing the boundary cushions. What an atmosphere in the ground. Well, coming back to the pitch is hard. For yes, we have certain cracks on the pitch, but I don't think that will really affect the batsman. Up for this cricket match, everything getting under its way, and the first time, predominantly, we are seeing the again, see that way, the bowlers getting a natural swing out there. That's a wide cracks on the pitch, but I don't think that will really affect the batsman. This is going to be a batsman's paradise. Everything getting under its way, and the first time, predominantly, we are seeing the again, see that way, the bowlers getting a oh, that's lovely. That's a lovely length. What a lovely length. The two bowlers have just come out with intent. They're just proving time in time out that you need not have pace, but accuracy will always rule, isn't it? The first over as well, the batsman was just challenged. We've seen the ball holding in the surface. What a beautiful seam presentation from Nikhil. That's a lovely stuff. That the last one, back of the length. This one slightly on the good length. The last one, 3/4 this time. Slightly full is playing with the instincts of the batsman straight away. Well, the SWAT have won 7 out of the last 10 matches, batting first. So, the interesting stat for them, 70% of the matches have been won by them, batting first in the last 10 times. Oh, well, the batsman trying to free the ball not in his reach. Well, this is what the bowler rules, isn't it, in those first 3 overs. We always talk about the power play where the batsman will definitely go try hit the ball out of the ground. But the first 3 overs really sets the stage, really sets the tone for the batsman. Well, how is he ruling? How is he going to play? What is his mind game? Oh, the length outstanding from Nikhil. Oh, well, yes, Kohli as his second name. So, yes, Kohli carries a lot of aura. And so does Nikhil. He's bowling absolutely brilliantly at the moment. The batsman in complete chaos. Durga Rao not able to judge the length at all. 1 in 9. Looking to just break the shackles. Back of the line, the ball hurried slightly. The ball in the air. Well, no man's land. Where can the batsman go? The ball is swinging shorter of the length. The ball is swinging full. It's all swing at the moment. Hurried on to the batsman, so yes, the pitch is hard. You can definitely expect that bounce in the switch. The ball will definitely hurry on the hard length, always something to get away on these very, very hard and flat pitches. Well, not even a tinge of grass. Yes, I did tell. It will be a batsman's paradise, and surprisingly, you notice 160 is the fast score on this ground. So yes, 8 and over, a possible score, a possible run rate, but yes, we normally see the captains being very tricky and will be opting to bowl first in the first. Oh, that's swinging away, but yes. So slight challenge for Nikhil. So that's another wide. Slight challenge will be for Nikhil to just get back his lines, because right hand and left hand combinations will always be tempted on what lines to predominantly bowl. But yes, he'll want to keep it on the off stump. But what a start this. Terrific start for the bowling side.
On the shorter side, the ball stopping there. Another point to mention. Well, we certainly have cracks on this pitch. It will definitely hold in the surface. So 2 gone. 6 for no loss. The SWAT. The 2 gone. 6 for no loss. Just the second season. The seasons have gone underway. The organizers doing a terrific job here. Well, 4 cameras in rotation just so shows the quality of the tournament. And we'll definitely talk about the grassroots of cricket as the game progresses. How good and how competitive the cricket has been. So many grounds. This is the dream of cricket, this area. Heart of Hyderabad. So many games happen around this point. Well, 2 side screens. The atmosphere on a different zone. So the umpire obstructing. And the umpire just said, well buddy, don't talk. We'll just disturb the mindset. So the bowler will have to come to his landmark again. We'll start up his action once more. But yes, alluring field, isn't it? A packed offside field. That's lovely stuff. What a ball this. This is terrific stuff. Well, how neat action does this bowler have, Nikhil? Just running in. Well, not looking to complicate things. A good high arm action. Well, a contest between two tall men. In fact, one stout, one lanky. The good offside fielder. He's got a deep third man in place, a point in place. So surprisingly, a gully not there. Can a gully move little? Oh, that's in the air. That's in the air. Trying to just work away on the leg side. Well, those lines will be definitely there. Cover in place too. Since Bhanu Prasad is getting that swing, well, both the bowlers are getting that swing intact. It will be really tough, isn't it? Where the left-handers are really known for those setups. Bhanu Prasad, it appears as if he's very, very good with those outswingers. Well, the outswingers you talk about, it will be those in-swingers, which will be predominantly there for the right-handers. Can he have that slip just in place? The offside field slightly opened up. But always that flip, very, very, very handy. The first over he bowled as well. We have seen the way he has got the batsman playing on the front foot. That's a lovely stuff. Oh, that's cleaned up. Bowled it right up there. Oh, Bhanu Prasad has castled the batsman. Just stacking about the nerves, jangling, isn't it? This is brilliant stuff from Bhanu Prasad, this. Game on, they just say. I want to start the day, isn't it? A dream of cricket, a city. A place which always promises a lot of dreams. A first dream. What a start in the final. Just have a look at that setup. Last one slight. We're just talking about the bowler being slightly full. He was getting the shape. The batsman completely on the back foot. What a sight for a fast bowler this. The middle stump knocked out. Swat lose their first. आपके थोड़ा लेफ्ट साइड में हटाना. Bharat cleaned up for 2. It's 6 for 1. और आप जो कैमरा लगाए ये फर्स्ट वाला 5th नंबर डिवाइस का उसका डेमो मोड ऑन हो गया. नहीं ये देख लो ये बना है. आवाज कैंसिल कर दो जी. आवाज तुम्हारे आवाज लाइव स्ट्रीम में जाता. मोड तो नहीं होना है ना. मेरे और तुम्हारे आवाज जाता. Careful रहो. That's nicely played away. Well, is this the first sign of breakage? Yes, it is. The batsman has broken his shackles. Sridhar starting off in a nice way. First signals of pride for the umpire to the batting team.
That's very, very, very nicely played indeed. Well, yes, again played on the up. That was a beautiful shot. Well, not getting that much swing. On this occasion, slightly overpitched and full. We know how good they are with the lofted extra cover drive. That was a cracking shot from the bat of Sridhar this. So first boundary for the team in red. Oh, again on the up. What a shot again. The fielder has no chance. Well, game on. You just said, isn't it, the bowler? Oh, slight shake, but he was ready for that. Just tells how good Sridhar is in his mindset. So confident, so agile on your feet. This is awesome stuff, this. Just said, game on, buddy, game on. You castled my batsman, isn't it? Well, how good is it castling you and your mindset? Two shots, two lovely shots on the up. He has got a fielder back. The fielder at sweeper cover has absolutely no chance. Again, oh, this time it's stopped. This time it's stopped. Well, buddy, be careful. Just said Bhanu Prasad. So Sridhar starting off brilliantly, but it's yet another successful over for Bhanu Prasad, coming to an end. 3 gone, 14 for 1. Three gone, 14 for 1. What a fresh start. But he's playing some beautiful shots on the up. The first one, lofted extra cover drive. The last one was as well over the cover. But that two shots played on the up. Sridhar coming in with a lot of confidence. So this is how T20 cricket is ought to be played. You even see in this first match, well, World Cup, we have crickets going on from లైవ్ స్ట్రీమ్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట మీరు can they just dance down the track and challenge the instinct of the bowler here. माइक ऑन करने से हो रहा है ये माइक लगा बंद कर दो
नहीं ये माइक बंद कर दिया, ये माइक बंद किया, ये निकलेगा అది ఉంది కదా డబ్బా దాని కింద కూర్చొని చేసుకోవచ్చు మీరు ఎందుకు అడిగితే చేయొచ్చు ఇక్కడ మంచిగా ఉందండి, యాంగిల్ బాగుంది. మాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది లేదు, నాకు ఆర్గనైజర్ ఇక్కడే చేయమన్నారు. కరెక్టే అన్న, మాకు డిస్టర్బ్ లేకుంటే అక్కడ పోయి చేసుకుంటారా ఇక్కడ ఆడ అక్కడైనా ఓకే. అడిగితే చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడైతే చేసుకోండి, నేను అప్పుడు కెమెరాకి పోతా కదా, ఇద్దరం వెళ్ళిపోదాం అన్నమాట. ఎన్నో వస్తారు ఈ ఎండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళిపోదాం. 10 overs తర్వాత. ఓకే, సో 24-1. Sridhar earning a lot of confidence from those two boundaries, but yes, coming back to Durga Rao, when the ball is swinging, his body is opening up slightly. So yes, have a look at that back lift as well. 10 overs tarvata. Oh, Indian has gone! Well, is that out? Well, no, the bat face closing out there. That is what I'm talking about. The back lift slightly, the bat opening up, that body opening up out there of Durga Rao. That has been that real weakness. Whenever the ball has been swinging, the balance has been quite disturbing for him. Can that body open up slightly more towards the offside? That's really lovely. For 24 overs completed. Loss of 1 wicket. 20, huh? 20. So the Trippy Hippies have had even very tricky of chases, isn't it? In the last 5 matches, they only won 50% of the last 5 matches chasing. So it's not that a good chasing side, but they would definitely want to restrict the opposition. Bowler name is Prithvi. So Prithvi has come into the bowling crease. It'll be really interesting. He'll be really confident right now because of the stage his two compatriots have set. They've absolutely bowled tremendously well, both these two bowlers. One bowler being back of the length, swinging the ball away. Banu has been really trickier. He has castled the batsman. Bharat was cleaned up. Absolutely had no clue. That is what the left-handers get. That is what left-handers get to the table. They just set up the batsman. He was slightly back of the length. We have even seen him. We have even seen the ball. We have even seen the ball even stopping when it is more channeled towards the off stump. But yes, Nikhil has taken him down in that last over of his. Played some fluent drives on the up. Well, a deep point in place, a gully, yes. Now they have a predominantly a gully in place, a cover point in place, predominantly for them. For this very reason. For this very reason. We'll definitely not expect these bouncers towards the head height, but yes, they'll come quick at you. Always on the cards with the harder surfaces, hard and the flat surfaces. Nice start for Prithvi as well. Prithvi going wider of the crease there. That is what the wider of the crease angle does for you. This is the game of angles. You certainly ought to use all of the things in your armory. Well, 24-1. Just playing it out very cautiously at the moment. But Sridhar, he really has taken loads and loads of confidence, starting off quite nicely. Oh, that's really nicely bowled. He's not at all giving a clue to the batsman. The last one slightly channeled more onto the top of off. This one slightly channeled into the batsman. If he's hitting those hard lenses, 3/4 lengths, always very dangerous. Well, the batsman can neither go onto the back foot or nor come towards the front foot. Where is the batsman aiming now? Let's either try to do something different. Nicely played on the up. He has been very fluent on these drives. And he has got the fielders at a very nice angle. Well, a sweeper cover in place. A cover point as well in place for him. Well, in fact, a deep point in place for him. It will not be easy for these batsmen.
Though the batsman is playing on the up, the captain has got the field right for him. So Prithvi as well is a terrific start for Prithvi too. As he knows, very, very experienced bowler Prithvi, 369. Oh! Quick single! Oh! Direct hit! Empire says buys. A direct hit, it would have been really interesting. Well, 6 wickets for Prithvi in the last 5 matches. So he has at least got a wicket. Being more open when the ball, he's slightly opening up when the ball is swinging. Can he slightly channel and more open towards that offside and play on the up? There you go, slightly like Matthew Hayden. In the air, couldn't get that timing. The ball will hurry on to you. But yes, 23 5 outs. Using the stage. Loss of 1 wicket. So using the stage, as his compatriots have said, 5 on 23 for 1. ఇక్కడ సిగ్నల్ ఇక్కడ సైడ్ ఇవ్వ నాకు Well, 5 on 23 for 1. Well, the SWAT have a very, very, very deep batting lineup. All the senior statesmen. So you can never rule out the instincts. You can never rule out the possibilities of them. So this is how the teams conventionally go. They want all their batsmen to be equipped. So all-rounders, as I say, are always treasure. Have a look at these squads. It's a fantastic squad. This. Well, Anirudh over 4,400 runs with over 300. We were talking about experience. That's another boundary. That's really nicely played. So the third boundary coming from the bat of Sridhar. So yes, he was troubled in that last over, but always that intent you get in the start is very, very, very crucial. The intent was so good when he played in the last over. Predominantly when he opened the third boundary for him. He's striking at 150 at the moment. Well, are we seeing some bangs from him? Have a shot. Have a look at that on the up. Have a look at the judgment. Look at the judgment of Sridhar out there. Well, 4,600 runs, 192 wickets. This is what I was talking about. The all-rounder is always bringing so many things on the table. And as I just said, when those 2 shots were played, the confidence for thinking and the stats too are really telling and detecting the same. 77 is Banu. Well, however, just again, I was talking about playing those cross-batted hikes. The bowler really doing that. There's nothing about the batsman. The batsman is getting squared up here. Pace. He has just shown how good he has been. 77 is the average. So the top 3, if they are in such good form, the team is always in a good position. Not finding that ideal range at the moment. Really not finding that ideal range. From where is he going to get that boundary? It will be definitely on the backs of the minds of Durga Rao. From where is he going to get those boundaries? So we have had the dew on the surface. Not the outfield. Hasn't been disturbing at all. It has been so good. So simply superb. Commentated in number of grounds, but the outfield, though it has been
Playing for that swing slightly. He'll be really careful as well. The bowlers will definitely try beating the batsman, beating the outside edge of the batsman. So the swing will definitely reduce. So Sridhar will have to definitely counter that challenge too. This time he's playing for that swing and the ball slightly keeping low. Again a batsman. All appeal. He's bowling it very different challenge being presented by the bowler here. So 6 gone, 29 for 1. डब्बे रख लो ना, उसके नीचे रख लेना। नहीं आता कच्चे है अभी। So 6 gone, 29 for 1. What a start this. Durga Rao struggling at the moment. Completely being squared up by that swing. The bowlers have not given it out. But yet a very dangerous side are the men in red. They have a very devastating batting order. The man in front, Sridhar, paying some beautiful fluent drives as he just came out. Has got a boundary as well in that last over. But yes, the bowler just realizing how good he has been, slightly channeling it more towards the off stump. And we have not seen that swing in that over. So the swing will reduce. That is what I was talking about, the challenge being presented to Sridhar. Prithvi has been playing very nicely. He has played inside half of the bat. So coming back to the squads, we'll have a look at this balance. Anirudh over 353 matches. So Durga Rao over 330. Kailash over 217. Kiran over 206 matches. Sorry, Bharat over 206. Rakesh with 153 matches. This Somraj with 445. So every bowler in the team is a very experienced, all seniors. So andukane experience ki kodvaledanta, man. That's really played nicely. Length judge cheyadam, and that's nicely for pace judge cheyadam andukane important antam. Slightly చూడండి మంచిగా ఆఫ్ స్టంప్ కి షఫల్ అయ్యి కొట్టేసాడు బౌండరీ. స్లైట్ కాన్ఫిడెన్స్, లాస్ట్ ఓవర్ కూడా స్వింగ్ అనేది తనకి రాలే. సో చూసాం. సో కొంచెం సైడ్స్ గేర్స్ షిఫ్ట్ చేద్దామని చూసి స్మార్ట్ గా ఆడాడు ఇక్కడ. బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది తన దగ్గర నుంచి 4th బౌండరీ. సో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం ఇది టీమ్ డేంజరస్ అని. సో దుర్గారావు కూడా బాక్ డౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే అనేది ఉండదు. సో కొంచెం తన అలైన్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ని షిఫ్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది తను. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. మళ్ళీ గ్యాప్ లో ఆడాడు అంతే. టైమింగ్ మీద రియలైజ్ అవుతున్నాడు శ్రీధర్ ఇక్కడ. టైమింగ్ మీద రియలైజ్ అవుతే ఏం జరుగుతుందో టైమ్ అవుట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. తన యావరేజ్ బ్రిలియంట్ ఉంది మనకు తెలుసు, మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు. ప్రెసిషన్ దిస్ the way he has split that gap in between the two fielders. చాలా తక్కువ గ్యాప్ ఉండే, మైనర్ గ్యాప్ అక్కడ. బట్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ బౌండరీస్ అంటాం. సింప్లీ సూపర్ బ్యాటింగ్ ఇది. రిస్క్ ఫ్రీ క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు ఇక్కడ, టైం తీసుకుంటున్నాడు. లవ్లీ బౌలింగ్, ఇది మంచి ఛానల్. సో ఇది చూడండి తన ఫ్రంట్ ఫుట్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ స్టంప్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఈవెన్ బౌలర్ ఇక్కడ ఎల్బిడబ్ల్యూ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే స్లైట్లీ ఫుల్ ఉందో శ్రీధర్ బాగా ఆడగలుగుతున్నాడు. స్లైట్లీ మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఇంతకు ముందే చూడొచ్చు తన ఫ్రంట్ ఫుట్ ని ఆఫ్ స్టంప్ వైపు ప్లాన్ చేశాడు. సో ఎస్, వీక్నెస్ అక్కడే ఎక్స్పోజ్ కూడా అవుతుంది. మరి ప్రిడామినెంట్లీ టాప్ ఆఫ్ వేసి ఎల్బిడబ్ల్యూస్ కూడా ఏమైనా చేయగలుగుతారా బౌలర్స్? సో ఇక చూస్తే మిడ్ వికెట్ వైపు చాలా స్ట్రాంగ్ గా చూస్తున్నాం. మిడ్ వికెట్ లో చాలా గ్యాప్ ఉంది. డీప్ మిడ్ వికెట్.
సో లెగ్ సైడ్ అంత డామినెంట్ ఫీల్డ్ చూడట్లే, ఆఫ్ సైడే పెట్టుకొని వేస్తున్నారు అండ్ లైన్స్ అండ్ లెన్స్ బాగా వేస్తున్నారు ఇప్పటివరకు బౌలర్స్, అంత ఈజీ రూమ్ ఇవ్వట్లేదు. మళ్ళీ ఆన్ ది అప్. సో దుర్గారావు జస్ట్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు. 42.1 ఉంది తన స్ట్రైక్ రేట్. సో కొంచెం షేక్ ఆఫ్ అనేది చేస్తున్నాడు అండ్ బౌలర్స్ తనకు అసలు ఆ ఛాన్సే ఇవ్వట్లే. అందుకనే తన అలైన్మెంట్, తన బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో అట్ ది అదర్ ఎండ్ అటు శ్రీధర్కి కూడా ప్రెషర్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మధ్యలో తనని తడబడడం కూడా చూస్తున్నాం. దుర్గారావు ఏమైనా కొట్టడానికి చూస్తాడా, కొడదామని చూసాడు బిహైండ్ వికెట్, అంత టైమింగ్ దొరకలే. సో 7 overs తర్వాత ఇక్కడ ఎంపైర్ బైస్ ఇస్తాడు. 7 overs తర్వాత 40 for 1. So after 7 overs, 40 for 1. It will be really interesting how the bowlers will be used in this match. So Bhanu Prasad 2 overs, 1 for 10. He has castled Bharat. Simply terrific with that lines and length. So left-handers are really known for this. This is what they do. Back of the length, and suddenly you get to see that in-swinger. So dangerous when they bowl those in-swingers. Bharat was cleaned up well. Durgarao struggling. So especially Nikhil has been a menace to Durgarao. Out of those 21 balls, he has faced at least 8 balls he has faced of Durgarao. Sorry, at least he has faced 8 balls from Nikhil, and all have been swingers from the back of the length, and he has simply squared up. So Amit is a new bowler into the bowling crease. So it's off spinners straight away. So always an interesting contest. So Amit 526 matches, a very good record. So it's a wide down the leg side. So what a terrific record Amit has got as well. So off breaks. So that is what I am saying. The captain has been absolutely superb watching the game. So he knows Durgarao is struggling and just get those spinners in. He'll try to go for those big shots. So the long off will definitely be in place. They'll be in play. I will definitely see. My instincts are telling Durgarao will take a chance in the next 2 overs. He'll try to go big. So are we seeing a wicket around? So we have seen the cracks on the pitch as well. Some very good favored cracks. Those is the bowler extracting any turn out of the pitch? No, not at all. On these flat tracks, when you don't at all have anything to play for, it will always be the length that the bowler will be thinking about. So yes, what a terrific record, Amit. 526 matches, 485 wickets. Well, best of 4 for 8. So has got loads of experience, tons. They're just running, the opposition team is just running the Trippy Hippies. Well, hip hip hooray will be that That's nicely bowled that. Well, flighting it up slightly nicely, so he'll try to even mix up those lengths. That's really good running. That is really good running. They have to keep the scoreboard ticking. Well, they know the runs aren't going to be easy. The runs have to be earned. Yeah, the vigilance will also be there on the field as far as the team is concerned. Well, when you've got a wicket, play it right. Just set those attacking fields. Can he flight more? Can he just give those flighters more and make the batsman play on the front foot? That is what I was talking about. Durgarao will be in action. He'll try to take those chances. 10 in 23. So back of the mind, he will want to relieve. He would want to relieve. He's got that last boundary of the 11th ball almost. Oh, was not far. This is flighted. That's out. Well, what happened out there? Well, what happened out there? The umpire, I believe, the bowler has appealed for an LBW. That is what I was talking about. The floaters will be up from the right-hander. Well, always an interesting contest. And that's success. A very good success.
that the left-arm bowler, that the left-arm off-break bowler has earned straight away. He has been bowling it very slow, and yes, that is what I was talking about. You have to be very, very clever with your lengths on a pitch like this. You've seen of the second ball as well, absolutely no turn at all. But he has floated it up nicely. Durga Rao was trying to do something different. Even in the last over we have observed how Durga Rao was trying to scoop over the wicket keeper out there. But he was trying to play the sweep. So it was only a paltry appeal. Even the ball, even he did not go up with full confidence too. But the away, you know, it will not be that easy. Normally, the shoulders shrug in the morning, and the shoulders have definitely shrugged for the men in red. Where are they going to get those runs from? Sridhar has got a good start, 26 in 17. He has got the ball keeping low out there. The ball keeping low. We can certainly expect these two. Well, on the harder surfaces, that is what I was talking about. You'll not expect those bouncers onto your head. There will not be any of the sharp bouncers from the bowlers. Well, even if you're a tall bowler, even if you want to direct those bouncers, those will not be at your head. You can even expect at your shin. Have a look at that. Have a look at that. So anticipating bounce on this surface, quite important. So Durga Rao was slightly squared up. He was being squared up because of the swing. But Sridhar as well was playing those cross-batted hikes right now. But yes, the boundaries have not come by. Have not at all come by. So the dot ball frequency has been simply brilliant. So it's been 18 balls per boundary. So how controlled have the bowlers been? So again in the air, bottom of the bat. Oh, not acceptable! Yes, it makes its way for 4! Well, was easy, wasn't it? It's a 50. Out for swat with that boundary. Just talking about the dot ball frequency, the dot ball percentage, how good it has been. The boundary frequency has been at least 18 balls. So boundary coming after 19 balls. Here we've seen a boundary in the 6th over. Sorry, in the 5th over. The boundary has just come by.
So after 21 balls, after 18 balls, we have seen a boundary. But that was again an ordinary fielding that. Oh, so the instincts of the batsman, as I talk about, is always some big question. The umpire says leg byes. The instinct of the batsman will always be put into question. How different can you try to be? So Sridhar, we have seen him almost 2 overs back trying to play that scoop, but yet down the ground he has not challenged the bowler. So you need not allow the bowler to settle. So this is what they have ideally done, not doing anything different. That's lovely bowling. That's absolutely lovely bowling. So the trigger movement is not about all. That's really good running. So though the boundaries have not come, these runs have been very, very handy, and an overthrow. Will this result in number 4? Will this result in extra runs? We know the outfield quick. Yes, in fact 5 runs. Well, in fact 3 runs. Sorry. Well. 3 plus 4 already, 7 runs being presented away to the opposition. Well, opposition will always have that gratitude. The runs are being very tough to come by. Runs come like this, it's always so good. And again on the shortest side, it's a wide. It's a wide. So here, well, though you're channelizing the 4th stump lines, predominantly it will be very, very good for the bowler to just slightly channel it back of the length and slightly move it closer. You have seen Sridhar struggling whenever it has been on the back of the length. The feet not moving of Sridhar very, very quickly, even at the release point of the bowler. Not too much trigger movement, but he has been so good with the drives. Well, have a look at that. Not much trigger movement. A trigger movement, not at all. How you play according to the ball is so important. That really tells your mindset. So Sridhar going well at the moment. So 9 gone, 57 for 2. 9 hours completed, score 57. So 9 gone, 57 for the loss of 2. Highlights play कर सकते हैं. नहीं वो रिप्ले वो दे सकते हैं. हाइलाइट्स अभी तक प्ले नहीं कर सकते. 4 का उसका प्ले कर सकते हैं. बस हाइलाइट्स प्ले नहीं होते अभी तक जो हुआ है. 4 ये वही है ना हाइलाइट. वैसे एक बार म्यूट करो. नहीं जी, अभी तक जो गेम हुआ है ना उसका Okay, so 9 gone, 57 for 2. Coming back to the scorecard, Bharat was dismissed. It was an absolutely brilliant ball to get dismissed. Stumps for Shackle, the 2 runs have been on. They've been challenging the batsman. They've been really challenging the fielders quite nicely. 2 runs for Sri. Just spotting where the gaps are. Again, bowling to the field, very, very important. Well, defensive field, is it really required at this point of time? Well, the bowler must rethink his plans. Can he just get those leg side fielders in the onside? Very, very, very much open. Look at this, look at this. On the leg side, the batsman claiming he has hit it. Batsman claiming he has hit it. Sorry, he hasn't hit it. So that's another wide. So this is what ideally MS Dhoni is so good running between the wickets. Well, he knows whenever the runs don't come, you have to slightly rotate your strikes. Sridhar as well is exactly doing that. His mindset fresh. Yes, he has been beaten outside the off stump quite a while. Well, twice he has been beaten outside the off stump. But they have been very good spotting the ball and running in between the wickets. Well, in the air again, these floaters have been really tricky from Amit.
So yes, they're being very, very cautious. Anirudh as well being very, very cautious. Well, he knows Anirudh as well. We want to take his time. Well, he knows he can make up for it. But they would definitely not want to afford a lose. They would not want to afford to lose a wicket here. So slow, so slow. So yes, bottom of the bat. They clearly knew Anirudh would want to go for that biggie. Well, channel it more into the leg stump. So the dot balls will only give you wickets. So they have been really quick. It's simply superb bowling. What a start. What a start to the first half for the Trippy Hippies. So slow, so slow. Well, how good he has been channelizing the lengths. Stump lines always good. Slightly back of the length. He was on the good length this time. The last one making the batsman go for a big one. So are we seeing a big shot? Are we really seeing a big shot? So it will be really tricky if the bowler would want to go full again. So these are the setup balls which I really talk about. Oh, in the air, I was just expecting this. No man's land, 3 fielders. Well, onside is open. Onside is really open. And direct hit again. Overthrow once more. Oh, I believe these are 4 runs being more added. Though the bowlers have been very, very miserly in giving away runs. Well, DRS being claimed. The DRS being claimed for the run out. We clearly know we have those DRS for run outs and catches in this tournament. 67. So that's the end of first half with a 10 gone, 67 for 2. पानी है? तुमको दिक्कत हो रहा है इधर? उधर जाने के लिए बोले मुझे दिक्कत हो रहा है इधर? अभी ये मैच तो कर लो हम, फिर वो मैच का बाद में देखेंगे भैया आने के बाद में।
have been there on. They're not bogging down. Sridhar has been running nicely in between the wickets. He has been really very, very agile. Has been challenging the fielders down in the deep. So another spinners will be into the action straight away. Rishi will be into the action. Amit hasn't conceded so many boundaries, but yet all those leakage of runs coming from lot and lot of overthrows. So you always talk about lot and lot of runs saving in the tournament, especially that too in a knockout game. But here we have seen at least 12 runs being presented to the opposition. And there have been overthrows twice. And still you can see even with the sun out, the bowler just wiping out that ball. So it will be very, very, very tough to grip even if the ball gets older. So the control. Let's see how will the control be. That's cut away! Has gone for 4! That's really wonderfully played from Anirudh. అక్కడ నుంచి వచ్చింది డగౌట్ నుంచి సిగ్నల్ వచ్చింది 4 కొట్టమని. మంచిగా గ్యాప్ పిక్ చేశాడు చూడండి ఇక్కడ. సో కొంచెం షార్ట్ ఉంది అంతే. మంచిగా పిక్ చేశాడు గ్యాప్ అనేది. అదే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మనం టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ కంట్రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని. సో చేంజ్ ఆఫ్ ఎండ్స్, చేంజ్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్స్, ఫస్ట్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్స్ ఇవి. సో మంచిగా వెయిట్ చేసి కొట్టడం అక్కడ బ్యాట్స్మెన్. సో ఎయిర్ లో ఉంది అనుకున్నంత టైమింగ్ లభించలేదు ఇక్కడ. సో లాంగర్ గ్రౌండ్ ఇది, అంతే ఈజీ కాదు ఈ గ్రౌండ్ లో కూడా మనం స్కోరింగ్ అనేది చూడడం. సో చూడండి ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్ ఆన్ సైడ్ కానీ అట్లీస్ట్ నీకు 70 మీటర్ బౌండరీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర రియల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండాలి. బట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎండ్యూరెన్స్ ఇస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఎడ్జ్ అక్కడ అయింది. సో కొంచెం ఇక్కడ మనం అనిరుద్ధి బ్యాక్ లిఫ్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్లైట్లీ అక్కడ ఎయిర్ లో ఎక్కువ జాంగిల్ అవుతుంది, బ్యాట్ ఎయిర్ లో ఎక్కువ హ్యాంగ్ అవుతుంది, కొంచెం ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. సో బ్యాక్ లిఫ్ట్ కొంచెం ఏమైనా బ్యాక్ కిందికి తెచ్చుకోగలడా? బికాజ్ అట్లా ఎక్కువ ఓపెన్ అప్ అయినప్పటికీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ నువ్వు అక్కడ బోల్డ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఫుల్ వేసినప్పుడల్లా శ్రీధర్ స్లైట్ గా తడబడడం. సో ఎప్పుడైతే క్లోజర్ టు ద ఫుల్లర్ లెంత్ వేసినప్పుడు శ్రీధర్ చాలా 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 బాగా ఆడుతున్నాడు. పేసర్స్ తన స్ట్రెంగ్త్ కూడా అదే. సో ఇక్కడ మనం స్పిన్నర్స్ ని ఫ్లోటర్స్ వేయడం చూస్తున్నాం, మంచి లెంగ్స్ వేయడం చూస్తున్నాం. రిషి దగ్గర నుంచి కూడా మంచి స్టార్ట్. సో కొంచెం వాళ్ళ గేర్ సబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో 160 మనకు తెలిసి గ్రౌండ్ లో కాంపిటేటివ్ స్కోర్ అని 11 ఓవర్స్ అవుతాయి. 76 for 2. సో 11 ఓవర్స్ అయిపోయాయి. 76 for 2. ఇంతకుముందు స్లైట్లీ అనిరుద్ధ్ బ్యాక్ లిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. తన బ్యాట్ ఎక్కువ హ్యాంగ్ చేస్తున్నాడు. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ లో ఇషాన్ కిషన్ కూడా ఇదే చెప్తున్నాడు, స్ట్రైట్ అవే బ్యాట్ అనేది హ్యాంగ్ చేయకూడదు అని. అలా బికాస్ నీకు ప్రిడామినెంట్లీ ఆ బ్యాట్ స్వింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా రాదు. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ పేస్ జడ్జ్ చేయడం కూడా కష్టం. బికాస్ ఇక్కడ స్పిన్నర్ వేస్తున్నాడు. సో ఈ స్పేసర్ దగ్గర యూ విల్ ఐడియల్లీ గెట్ దట్ మోర్ టైమ్. స్పిన్నర్ దగ్గర స్లైట్లీ కొంచెం వేస్తే బ్యాట్ ఫ్రీగా ఫ్లో అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. బ్యాక్ లిఫ్ట్ అందుకనే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆమె బ్యాక్ ఫుట్ కొంచెం సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అనిరుద్ధ్. సో ఇది ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు శ్రీధర్. డే ఇన్ డే అవుట్ ఫస్ట్ నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు. సో స్మార్ట్ ఉంటున్నాడు తన అప్రోచ్ లో. సో స్ట్రైక్ రేట్ తగ్గించట్లేదు. 150తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. 36 in 24.
తను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతున్నాడు శ్రీధర్ ఇక్కడ నుంచి. మరి ఎలా ఆడబోతున్నాడు? సో మంచి ఇదే స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తూనే వచ్చాడు. 159. సో తెలుసు దుర్గారావు అటు అవతల ఎండ్లో స్ట్రగుల్ అయ్యాడు స్లైట్లీ. సో అప్పుడు గేర్స్ మార్చాల్సిన అవసరం అనేది ఉండే తనకి. మెల్లగా అటాకింగ్ నుంచి డిఫెన్సివ్కి వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత బిహైండ్ ద వికెట్ మంచిగా వర్కాడు. అండ్ మెయిన్లీ తన మోజో ఏముండే అంటే వాళ్ళు త్రూ అవుట్ హిస్ ఇన్నింగ్స్ రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్. సో ఫీల్డర్స్ పైన ప్రెషర్ పెట్టాడు తను అవుటెడ్లీ. దట్స్ నైస్లీ ఫ్లైటెడ్. తెలివిగా ఇస్తున్నాడు బౌలర్ ఇక్కడ. సో అమిత్ దగ్గర నుంచి మనం ఇది చూస్తూనే ఉన్నాం, తెలివిగా ఇస్తున్నాడు. సో తన బౌలింగ్లో మోర్ ప్రిడామినెంట్లీ వచ్చింది ఏంటంటే లాడ్ ఆఫ్ సింగిల్స్ చూసామండి. మెయిన్లీ ఎక్స్ట్రాస్ చాలా చాలా ఎక్కువ ఇచ్చే, సారీ ఓవర్ థ్రోస్ చాలా ఎక్కువ ఉండే తనకి. సో చూడొచ్చు 4 కెమెరాస్. సో 4 యాంగిల్లో బ్యాట్స్మెన్ని తనని తాను చూసుకోవచ్చు, 6లు కొట్టవచ్చు. సో మురవచ్చు 4 సైడ్ల నుంచి 4 సార్లు మురవచ్చు బ్యాట్స్మెన్. ఎంత తెలివిగా వేస్తున్నాడు. సో స్లైట్లీ ఈవెన్ క్యారమ్ బాల్స్ కూడా బౌలర్ ట్రై చేసే విధానం చూసాం. ఎప్పుడైతే క్యారమ్ బాల్ స్లైట్లీ ఇన్ ఛానల్ చేస్తారు, సో ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అనేది దొరకదు. మనం బయటికి చూస్తాం నార్మల్ ఈ క్యారమ్ బాల్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రాజెక్టరీ మారుతుంది బౌలర్ది. సో అశ్విన్ కూడా అలానే స్లైట్లీ లెగ్ స్పిన్ లాగా అనిపిస్తుంది క్యారమ్ బాల్. బట్ ఎస్ ఎంతమంది ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ ఈ క్యారమ్ బాల్ వేస్తారు, వాళ్ళకి వికెట్ టేకింగ్ బాల్ క్యారమ్ బాల్. అని మంచి కట్ చేశాడు. అక్కడ ఉంగుదాం అనుకున్నా. బట్ ఎస్ ఫీల్డింగ్ లో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే ఫీల్డింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అని. మంచిగా అంచనా వేశాడు. ఇక్కడ బౌండరీకి వెళ్తుంటే కొంచెం డీలే చేస్తుంటే. బట్ పృథ్వీ అదే మాట్లాడుతున్నాం మనం, శ్రీధర్ది మాట్లాడుతున్నాం. లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ లో 77 తన యావరేజ్ ఎందుకు అని. మళ్ళీ ఫ్లోటర్ వేసాడు. సో పవర్ జనరేట్ చేయమంటున్నాడు. సో విత్ ద ఫీల్డ్ వేస్తున్నాడు, మంచిగా ఏం చేస్తాడు అమిత్. 4 overs 1 for 31. సో ఇంకా తక్కువకి డెఫినెట్లీ ఎండ్ చేస్తుండే. బట్ యా ఓవర్ థ్రోస్ వల్ల రన్స్ రావడం 4 overs 31 for 1తో ఎండ్ చేస్తాడు. క్లెవర్గా వేసాడు బౌలింగ్. ఎక్కువ బౌండరీస్ కన్సిడర్ చేయాలి అదే అండే. సో 14 overs అవుతాయి. 97 for 3, సారీ 98 for 3. సో 98 for 3. ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రొజెక్టెడ్ స్కోరు 140 ఉంది ఇదే టైంలోను ఇలానే ఆడితే. సో 140 కంటే ఎక్కువ ఏం చేస్తారు, ఫ్లాట్ వికెట్ తెలుసు. పార్ స్కోర్ 160. సో ఇక్కడి నుంచి మెల్లగా శ్రీధర్ ఓపెన్ అప్ తన షోల్డర్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది అయితే ఉంది. సో నాగా బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. సో ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి కెప్టెన్ కి ఏమేమి అయితే బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఓపెన్ అప్ అవుదామని చూస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్. సో ఎస్ భాను 2 overs 1 for 10. నిఖిల్ కి ఇంకొక ఓవర్ ఉంది. మరి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతుంది. మరి వీళ్ళిద్దరు ఓవర్ నెంబర్ 17 to 20 వేస్తారా, లేకపోతే కెప్టెన్ జస్ట్ వచ్చి నిఖిల్ స్పెల్ ముగిస్తాడా అనేది చూడాలి. ఈవెన్ పృథ్వీకి కూడా ఇంకొక ఓవర్ మిగిలింది. సో నాగా కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. సో ఈ 4 bowlers డెఫినెట్లీ వేయడం ఖాయం. మంచిగా డ్రైవ్ చేశాడు అక్కడ. 2 runs ఏమైనా వస్తాయా? సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. భాను మంచిగా వేసాడు. అదే ఆ స్వింగ్ అనేది తనకు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్. బ్రిలియంట్గా వేసాడు ఫస్ట్ స్పెల్ తనది. సో ఎప్పుడైతే బాల్ హోల్డ్ అవుతుందో మోర్ రిలయంట్ స్వింగ్ బౌలర్స్ని చూస్తాం. దే విల్ బి టేకెన్ టు ద క్లీనర్స్ కన్వెన్షనలీ. బట్ ఎలా వేయబోతున్నాడు అనేది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. నిఖిల్కి కూడా మంచి స్వింగ్ వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ కి మరి ఏమైనా స్లో బాల్స్ ఏమైనా ఎంప్లాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళు కన్వెన్షనల్ గానే వాళ్ళ దగ్గర అంత పేస్ లేదు. లాస్ట్ సింగిల్ తో 100 వచ్చింది. సో మైల్ స్టోన్. సో బాల్స్ ఫర్ 50 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెకండ్ 50 కొంచెం ఫాస్ట్ గా వచ్చింది. సో ఫస్ట్ 50 ఆల్మోస్ట్ 51 బాల్స్ తీసుకున్నారు. సో దాని తర్వాత ఈ 50కి 39 బాల్స్ మాత్రమే. సో మోస్ట్లీ శ్రీధర్ ఈ ఇన్నింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో కంట్రోల్ పర్సంటేజ్ మంచిగా ఉండడం. సో మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ అనేవి రాలేదు.
సో ఫీల్డర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అటాక్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. బాల్ పైకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు బాల్ పైకి వెళ్ళాలి. ఎస్ తెలుస్తారు, బ్యాట్స్మెన్ ఎక్స్ట్రా రన్స్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీస్తూ ఉంటారు తెలుసు. బౌండరీస్ అనేవి ఈజీగా రావాలి. బౌలింగ్ కూడా అలానే వేశారు. సో ఇప్పటి వరకు చూస్తే బౌండరీస్ కేవలం వచ్చిన 8 బౌండరీస్ మాత్రమే. అంత కంట్రోల్ ఉంది బౌలర్స్ దగ్గర. సో ఓన్లీ 8 boundaries have been scored last 84 balls, in fact 88 balls లో. ఓహో మెల్లగా హెలికాప్టర్ అన్లీక్ చేద్దామని నన్ను చూశాడు. సో లాంగ్ ఆన్ వైపు కొట్టే ప్రయత్నం. సో అనిరుద్ధ్ అవుట్ అయ్యాడు. కిరణ్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్ లోకి రావడం జరిగింది. మంచి డీసెంట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఉంది, 31 ఉంది తన బ్యాటింగ్ యావరేజ్. సో మంచి ఎకానమీ. సో బౌలింగ్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవ్వబోతున్నాడు. సో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ వీక్ అంట తను. ఎక్కడైతే శ్రీధర్ స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉందో తన అది వీక్ పాయింట్ అదే. మరి నిఖిల్ ఏమైనా వస్తాడా బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి తను ఉన్నప్పుడు? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది. ఎయిర్ లో ఉంది. వండర్ఫుల్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. అది ట్రై చేశాడు అక్కడ ఫీల్డర్, కానీ రీచ్ అవ్వడు. శ్రీధర్ ని ఎంత పోయినా తక్కువే అనిపిస్తుంది. వండర్ఫుల్ గా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇంత జస్ట్ ఇంప్రవైజ్ చేసి ఆడుతున్నాడు అంటున్నాం. ఇంత చూడండి, డ్రైవ్స్ మాత్రం చాలా సో 15 overs ముగుస్తాయి. 107 for 3. ఎంత వండర్ఫుల్ గా ఆడాడు అక్కడ ఫీల్డర్. డైవింగ్ ఎఫర్ట్ ఫీల్డర్ కి 150% అన్ని మార్కులు పడ్డాయి. కాబట్టి రీచ్ అవ్వలే. బట్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బి ద మ్యాచ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. ఇది సారీ మొమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. ఒక్కసారి పడుంటే ఏమన్నా ఎఫర్ట్ చేశాడా? సో ఫైనల్లో నీకు ఇలాంటి మూమెంట్సే కావాలి. అందుకని ఈ 2 teams టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో ఎండ్ కూడా చేశాయి. ఇలాంటి క్రికెట్, ఇలాంటి క్వాలిటీ క్రికెట్ వాళ్ళు ఆడారు కాబట్టే. సో చూడండి ఎలా డైవ్ చేశాడు, ఎలా బాల్ వైపు రీచ్ అయ్యాడు. బట్ ఎట్ అంత మంచిగా శ్రీధర్ అక్కడ షాట్ అనేది కొట్టడం. సో అందుకనే తన ఇక ఓపెన్ చేస్తాడు అని అంటూనే ఉన్నాం. అండ్ స్లైట్లీ ఓపెన్ చేశాడు కూడా. సో ఈ రేట్లో 143 ఉండబోతుంది. బట్ ఎట్ నాట్ కన్విన్సింగ్ స్కోర్. బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్. కైలాష్ 2 runsకి వెళ్తాడా? సారీ కిరణ్ 2 runsకి వెళ్తాడా? లేదు. సో అదే అనబోతున్నాం. సో పృథ్వీ ఈ ఓవర్ వేస్తాడని మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 17th వేస్తున్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఓవర్ నెంబర్ 17 to 20, లేకపోతే నిఖిల్ అండ్ సో భాను అండ్ దుర్గాప్రసాద్ వేయబోతున్నారా? సో ఇంకొక ఓవర్ తనకి ఎక్కడి నుంచో రావాలి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. సో అమిత్ స్పెల్ ఎండ్ చేసేసాడు కాబట్టి నాగా ఐ బిలీవ్ విల్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ద 17th over. మంచిగా ఆడాడు. క్యాచ్ పట్టేస్తాడు. ఫ్రస్ట్రేషన్ తెలుస్తుంది. బౌండరీ ఆపలేకపోవడం. అబ్బా ఈ షాట్ లో చాలా చాలా సక్సెస్ సాధించాడు శ్రీధర్. అంచనా వేయడంలో చాలా చాలా నేర్పరి అని అంటూనే ఉన్నాం. బట్ ఎస్ వికెట్స్ తీయడంలో బౌలర్ నేర్పరి అంటున్నాడు. చాలా పెద్ద వికెట్ ఇది. చాలా 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 పెద్ద వికెట్ ఇది. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 20 to 30 runs ఏమైనా అవుతుందా? బ్రిలియంట్ బౌలింగ్. సారీ ఎంత మంచిగా చూడండి అక్కడ ఫైన్ లెగ్ లో ఫీల్డర్ ని పెట్టుకున్న స్మార్ట్ బౌలింగ్ ఇది. సో అదే సారీ స్మార్ట్ ఫీల్డ్ సెట్ కూడా. సో ఇప్పటి వరకు ఆ రీజన్ లో చూడలేదు. శ్రీధర్ డామినెన్స్ చూస్తాం. బట్ ఎస్ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడి శ్రీధర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఒక్కసారి కొట్టిన వెంటనే తనకు అర్థం అయిపోయింది తను కొట్టిన షాట్ రాంగ్ అని. సో మెడల్ అయితే మంచిగా చేశారు. బట్ ఎస్ వెరీ వెరీ నైస్ క్యాచ్. సో ఇవాళ చూస్తున్నాం మనం ఓవర్ త్రోస్ వచ్చాయి. చాలా సాధారణంగా బౌండరీస్ కూడా ఇచ్చారు మెన్ ఇన్ బ్లాక్. బట్ ఎస్ ఇలాంటి మూమెంట్స్ విల్ మేకప్ ఫర్ దోస్. సో మంచి క్యాచ్. సో 4th వికెట్ పడుతుంది. సో వేణు మంచి క్యాచ్ పట్టాడు. వేణుగానం అంటాం కదా, మంచి క్యాచ్ అందుకున్నాడు. సో నార్మల్లీ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్న క్యాచెస్ అంత ఈజీ కాదు. బట్ వెరీ వెరీ స్మార్ట్ ఫ్రమ్ ద వెరీ వెరీ స్మార్ట్. ఇక్కడ చూడండి ఆ స్ట్రెంగ్త్, తన స్ట్రెంగ్త్లోనే వేసాడు, స్ట్రెంగ్త్లోనే అవుట్ చేయడం. మంచి హాఫ్ సెంచరీ శ్రీధర్ దగ్గర నుంచి. తన డామినెన్స్ జస్ట్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాడు.
సో హాఫ్ సెంచరీస్ మీద హాఫ్ సెంచరీస్ కొడుతూనే ఉన్నాడు శ్రీధర్. సో 59 అండ్ అనదర్ వెరీ వెరీ గుడ్ కాంట్రిబ్యూషన్ తన దగ్గర నుంచి. సో ఇలాంటి బ్యాట్స్మెన్ నేను అవుట్ చేస్తే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 20 to 25 రన్స్ అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో ఫాస్ట్గా ఇస్తున్నారు బౌలింగ్ అనేది. శ్రీధర్ చూడండి 77 తన యావరేజ్ అని మాట్లాడుతున్నాం. 232 అనుకున్నంత టైమింగ్ అయితే లభించట్లే. సో ఎస్ చూడొచ్చు మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో తను పరుగులు అనేది రాబడుతున్నాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్ 100 ఉండే తనకి, తన ఎగ్జాక్ట్లీ 1st of February 100 కొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్ 50 కొట్టాడు. సో లాస్ట్ 5 innings తనకి 250s ఉన్నాయి అండ్ 48 స్కోర్. సో ఎస్ బీయింగ్ ఇన్ ఆన్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇంటెంట్. తను మంచి రన్ స్ప్రీలో ఉండే. మంచి ఎయిర్ లో ఉంది, వైడర్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ వెళ్తూనే ఉన్నాడు పృథ్వీ. వాట్ అ ఫైన్ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ పృథ్వీ దగ్గర నుంచి. అనుకున్నట్టు వికెట్ వచ్చింది తనకి, మోస్ట్లీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్. సో 1 for 4 16 overs తర్వాత. సో 1 for 4 16 overs తర్వాత. సో కిరణ్ 88 రన్ బాల్. సో రాకేష్ కూడా క్రీస్లోకి వచ్చాడు కొత్తగా. సో 2 new batsmen at the crease. సో ఇంకొంచెం దిస్ ఇస్ ద హిట్ మ్యాన్ ఫేజ్ అని అంటాం. సో కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ అనేది ముగిసింది, ఇంకా హిట్ మ్యాన్ ఫేజ్లోకి వాళ్ళు రావాలి. సో ఇక బౌండరీస్ అనేవి హిట్ చేయడం చాలా చాలా అవసరం. సో కన్వెన్షనల్లీ పొద్దున స్టార్ట్ మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, కొంచెం లేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. బాడీస్ అనేవి అంత సహకరించవు మనవి. సో తెలుసు. సో కోల్డ్ ఉంది, ఇంకా అంత పోలేదు. బట్ ఎస్ వన్స్ 9 o'clock ప్రోగ్రెస్ అయిన తర్వాత ఆ వేడి అనేది తెలుస్తూనే ఉంటుంది. సో హాట్ సన్. సో నెక్స్ట్ ఇద్దరికి ఆడబోయేది మాత్రం ట్రిక్కీ ఉండబోతుంది. కెప్టెన్ డెసిషన్ ఏముండబోతుంది. ఐ రికన్ కెప్టెన్ వుడ్ డెఫినెట్లీ ఆప్ టు బ్యాట్ ఫస్ట్ ఇలానే రాబోతున్న 2 matchesలో. సో నెక్స్ట్ డైమండ్ అండ్ సిల్వర్ కప్స్ డైమండ్ అండ్ గోల్డ్ అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్టెడ్. సో డైమండ్ అండ్ గోల్డ్ ఫైనల్స్ ఉండబోతున్నాయి. సో శివరాత్రి రోజు క్రికెట్ మేళా ఓవల్ పార్క్లో చూడబోతున్నాం. సో ఆ ఛాంపియన్స్ డీజే బ్రావో ఛాంపియన్స్ లాగా డాన్స్ చేయడానికి ఆ ఛాంపియన్స్ అరీనాలోకి పోదాం అనుకుంటారు. సో మరి ఇంకొక ఓవర్ ఎవరే. సో భానుప్రసాద్ వచ్చేసాడు స్ట్రైట్ అవే. సో దీని తర్వాత పృథ్వీ ఐ బిలీవ్ ఒక ఓవర్ ముగించిన తర్వాత సో పృథ్వీ దగ్గర నుంచి ఒక ఓవర్ రాబోతుంది. భానుప్రసాద్ దగ్గర నుంచి 2 ఓవర్లు. సో ఓవర్ నెంబర్ 16 18 భానుప్రసాద్ అయితే నిఖిల్ అండ్ పృథ్వీ కన్సిక్యూటివ్లీ ఏమవుతున్నారు అయిపోయినాయి. 16 18 అదే 1 అంటున్నా. సో 2 ఉంటున్నాయి కదా మీకు. సో కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి మంచి టాక్టిక్స్ చూస్తున్నాం. సో స్ట్రైట్ అవే ఫాస్ట్ బౌలర్ మళ్ళీ. సో లెఫ్ట్ ఆర్మర్ రౌండ్ ద వికెట్ యాంగిల్ చేంజ్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ ఎక్కడైతే స్వింగ్ చూసామో ఓవర్ ద వికెట్ బ్యాట్స్మెన్ ని సెటప్ చేయడంలో సూపర్బ్ ఉండే, కానీ ఏమైనా స్పెల్ వేశాడా భానుప్రసాద్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండి దుర్గారావుని చాలా చాలా ట్రబుల్ చేశాడు ఆ స్వింగ్ వల్ల. సో దుర్గారావు వల్ల చాలా ట్రబుల్ గా కనిపించాడు, అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఉండే ఎంటైర్ టోర్నమెంట్ లో. డౌన్ ద గ్రౌండ్ బెల్టెడ్ అవే, కానీ ఫీల్డర్ దాన్ని పట్టేశాడు. సో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం, ఓ ఏమన్నా త్రోనా రన్ అవుట్ ఇది. ఓ డిఆర్ఎస్ కి వెళ్తాడా? ఎస్ డిఆర్ఎస్ కి వెళ్తాడు. బట్ ఇక్కడ షార్ట్ స్ట్రైట్ సాఫ్ట్ సిగ్నల్ తప్పకుండా. అంతే పెద్ద టైం తీసుకోలే రిలీజ్ చేయడానికి. సో డెసిషన్ ఏముండబోతుంది. సో డిఆర్ఎస్ కి అయితే వెళ్ళారు, బట్ సాఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి టాప్ వ్యూ కమెంటేటర్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ వ్యూ ఇది. బ్యాట్స్మెన్ వాజ్ రియలీ షార్ట్ ఆఫ్ హిస్ క్రీజ్. పక్కా షార్ట్ ఉన్నాడు, ఫ్యూ యార్డ్స్ షార్ట్ ఉన్నాడు. అబ్బా బాబా అదే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కదా, పొద్దున పూట కాళ్ళు అనేది మనకు సహకరించమని అంటూనే ఉంటాం. ఇంతసేపు కూర్చొని అండ్ సడన్లీ యూ వాంట్ టు గెట్ రన్స్, బౌండరీస్ రావట్లేదు అంటే ఎవరికైనా కూడా కొంచెం కష్టమే. ఎప్పుడైనా బాడీ అలవాటు పడాలి అని.
మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఇక్కడ బాడీ ఫీల్డర్ బాడీ చక్కగా అలవాటు పడినట్టుంది. సో జస్ట్ తీసుకొని రిలీజ్ చేసేసాడు అంతే. ఎస్, 5th వికెట్ పోయింది అక్కడ. ఫ్యూ యార్డ్ షాట్, పక్కా ఫ్యూ యార్డ్ షాట్. అసలు ఇలాంటి డౌట్స్ కూడా లేకుండే. బ్రిలియంట్ రిలీజ్ అండ్ త్రో అసలు. సో ఎస్, 5th వికెట్ ఇది, షార్ట్ ఆఫ్ ద క్రీజ్. సింప్లీ సూపర్. ఇలాంటి ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్స్ మనం కావాలని అనుకుంటాం కదా. క్రికెట్ మేళా అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కదా. ఫీల్డర్స్ ఇలాంటి డిఫరెన్స్ చూస్తారు. సో ఇంప్రాబబ్లీ మొమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. ఇంతకుముందు అక్కడ ఫీల్డర్ కూడా డైవింగ్ ఎఫర్ట్, బట్ ఎస్ ఫీల్డర్ చేతిలో బాల్ అనేది కానీ పట్టుకోలేకపోయాడు. కానీ వాట్ అన్ ఎఫర్ట్ ఇట్ వాస్. జస్ట్ ఆ జంపే చాలా చాలా చెప్పేసింది. ఇప్పుడు చూడండి, స్వింగ్ రిలైన్ బౌలర్స్ ఈ టైంలో నార్మలీ స్లాగ్ చేస్తారని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కదా. కానీ భానుప్రసాద్ దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఫుల్ వేస్తున్నాడు. సో బ్యాట్స్మెన్ కి ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్క్ వేయకూడదు. సో బ్లాక్ హోల్ బౌలర్ అనే ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి, ఫుల్ ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఏమైనా స్లో బాల్స్ ఎంప్లాయ్ చేయడం అని చూస్తాడు. ఆఫ్ కటర్స్, లెగ్ కటర్స్ ఏమైనా బౌలర్ ఇస్తాడు అనుకుంటున్నాడా, లేకపోతే స్టంప్ లైన్స్ ఛానల్ చేస్తాడా బౌలర్ అని ఏమన్నా రన్అట్ ఆ లాస్ట్ వన్. సో ఆ రన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ క్రూషియల్ అని స్వాట్ కి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. మళ్ళీ డౌన్ ద గ్రౌండ్ మీట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ వస్తూనే ఉన్నాయి. బట్ ఎస్ సింగిల్స్ అనేవి పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేవి చేయవు. సో మెన్ ఇన్ బ్లాక్ జస్ట్ రోరింగ్ అంతే. సో రాకేష్ దగ్గర నుంచి ఇంతకుముందు ఎంత సూపర్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. ఒక్కసారి జస్ట్ బాల్ బట్టి రిలీజ్ చేసేసాడు అంతే. ఈ జస్ట్ గాట్ రిడ్ ఆఫ్ బాల్ ఇన్ వెరీ వెరీ క్విక్ టైం. తను ఎంత మంచి మైండ్స్ అండ్ స్పిరిట్స్ లో ఉన్నాడు అదే తెలుపుతుంది. సో సెకండ్ 50 ఎప్పుడైతే తొందరగా చెప్తామని తెస్తారని అనుకున్నామో వీళ్ళు వికెట్స్ తో వెనకకు వస్తున్నారు మన బౌలింగ్ టీమ్. ఫుల్లర్ వేస్తున్నాడు. అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్ బౌలింగ్. సో ఒక్కసారి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఎలా వేయాలో మన భానుప్రసాద్ ని డెఫినెట్లీ చూసి నేర్చుకోవచ్చు యంగ్స్టర్స్. సో రండి బాస్ రండి, చూడండి ఎలా వేస్తున్నాడో బౌలర్. సో స్వింగ్ నీకు రిలవెంట్ లేకపోతే ఏంటి. సో కండిషన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని సెటిల్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టెరిఫిక్ ఓవర్ ఇది, ఫుల్ వేసాడు భాను. మరి వికెట్స్ ఎగిరిపోతున్నాయా. ట్రై చేశాడు ఫుల్ 1 కి, ఫుల్ టాస్ తో ఎండ్ అయింది. సో 2 runs కి ఏమైనా వెళ్ళారు అనుకుంటా వాళ్ళు. ఛానల్ చూడండి మళ్ళీ ఎంత క్విక్ త్రో. సో ఆన్ ద బౌన్స్ వికెట్ కీపర్ కి. సో 17 overs తర్వాత 116 for 5. సో 17 overs తర్వాత 116 for 5. సో అంత ఉత్సాహమైనతో మన రాకేష్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద లీడర్ బోర్డ్, ఫీల్డింగ్ లీడర్ బోర్డ్ చూద్దాం. సో ఫైసల్ మోస్ట్లీ 10 dismissals చూడండి. క్యాచెస్ పట్టకపోయినా ఆ రన్అట్స్ డిఫరెన్స్ అనేది చూస్తూనే ఉంటాం, చెప్తూనే ఉంటాం కదా. సో ఫైసల్ 10 dismissals టాప్ లో ఉంటే దాని తర్వాత మోహన్, తర్వాత శామ్ తెలుసు మనకి. శామ్ మాలిక్ ఇవాళ ఫైనల్లో ఆడబోతున్నాడు. చూద్దాం. తను 7 dismissals, మంచి ఫీల్డర్, మంచి ఆల్రౌండర్ కూడా. సో రూమాలో హీ హస్ జస్ట్ సెట్ అ స్టేజ్ ఆన్ ఫైర్. మంచి యావరేజ్ ఉంది రూమాలో, తనకి ఓవర్ 50 ఉంది. మంచిగా ఇన్నింగ్స్ ఫినిష్ చేస్తాడు. సో దాని తర్వాత నొమాన్ 6 dismissals తో. సో ఢిల్లీకి టోర్నమెంట్ లో లోయెస్ట్ స్కోర్ ఉంది. 53కి ఆల్అౌట్ అయ్యారు వాళ్ళు వాళ్ళ సెకండ్ మ్యాచ్ ఆడడం. సో దాని తర్వాత రావణ్ స్వాట్ నుంచి ఇద్దరు, నెక్స్ట్ సలాం అండ్ రావణ్ స్వాట్ నుంచి 6 dismissals. సో 6 catches పట్టుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఉండబోతుంది మరి వాళ్ళ వైపు ఏమైనా క్యాచెస్ ఇవాళ చూస్తాం. వాళ్ళ స్కోర్ బోర్డులో స్కోర్ కార్డులో ఏమైనా వాళ్ళ వైపు క్యాచెస్ వస్తాయా. చూడ ఎంత స్లో వేస్తున్నాడు బౌలర్. ఎయిర్ లో ఉంది రాకేష్, రీచ్ అయిపోయాడు. తనున్న ప్రస్తుతం ఫామ్ లో తనేమి మిస్ చేయడు అట్ ఆల్. ఎంత స్లో వేసాడు చూడండి. వెరీ 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 స్లో వేసాడు. పిచ్ బాల్ కమింగ్ ఆన్ టు ద బ్యాట్ లైక్ దిస్. The pace of the ball last over లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. వెల్ కమెంటేటర్స్ కమింగ్ త్రూ. వికెట్స్ వస్తున్నాయి. సో బౌండరీస్ అనేవి రావట్లే, అందుకనే మాట్లాడుతున్నాం. టెర్రిఫిక్ డాట్ బాల్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. సో బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ చూడండి 25కి వెళ్ళిపోయింది ఒకటేసారి. డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలా ఉంది. మరి 25 balls ఫర్ బౌండరీ అంట.
రాకేష్ హాస్ ఎఫెక్టెడ్ రన్ అవుట్ అండ్ సింప్లీ అవుట్ స్టాండింగ్. ఇక్కడ క్యాచ్ రీచ్ అయిపోతున్నాడు తను. సో రాకేష్ గారు మరి ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు ఒక్కసారి మాకు కూడా చెప్పండి. మీ ఫీల్డింగ్ చిట్కాలు, మీ ఎక్సర్సైజ్ చిట్కాలు చెప్పండి బాస్. సో కిషోర్ దగ్గర నుంచి రిప్లై వచ్చింది, రాకేష్ దగ్గర నుంచి రావాల్సింది. ఉడుకు రక్తం అంట, ఫ్రీడమ్ ఇది మాకే మాకే సొంతం వికెట్లు తీయడంలో అంటున్నాడు. సో లాస్ట్ ఓవర్లో రన్అట్ ఎఫెక్ట్ చేయడం అండ్ సింప్లీ ఇప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అయిపోయాడు చూడండి. టువర్డ్స్ ఇస్ రైట్. బాల్ ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడే తెలిసిపోయింది. ఒక్కసారి బాల్ రాకేష్ వైపు పోతే శ్రేయస్ వైపు పోతే అదే అంటాం కదా. మళ్ళీ ఉంది రాకేష్, రీచ్ అవుతాడా? రీచ్ అయ్యాడు. సో అన్నీ తను పట్టుకున్నట్టే కనిపిస్తున్నాడు. సో కైలాష్ రిటైర్డ్ అవుట్ అయినట్టు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసారి. ఇంతకుముందు మిస్టేక్ అయినట్టుంది అక్కడ ఎంపైర్తో ఎంటర్ చేయడంలో. సో కైలాష్ ఇప్పుడు వచ్చాడు క్రీజ్ లోకి. సో రావణ్ ఇప్పుడు క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. ఎస్, తను మంచి హిట్టర్ తెలుసు. సో ఫీల్డింగ్ లో కూడా స్వాట్ కి మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నాడు. 6 క్యాచ్లు పట్టాడు ఈ టోర్నమెంట్ లో. ఎంత స్లో వేస్తున్నాడు చూడండి, చాలా చాలా స్లో వేస్తున్నాడు రిలీజ్ చేయడం. సో ఆఫ్ స్టంప్ వైపు ఎప్పుడైనా అంత స్లో వేస్తే బ్యాట్స్మెన్ ఛానలైజ్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం. స్పిన్నర్స్ కూడా ఎంతో స్లోగా వేశారు. మనం ఫ్లోటర్స్ అమిత్ దగ్గర నుంచి చూసాం. సో మెల్లగా నిఖిల్ కూడా దాన్నే కాపీ కొడుతున్నాడు. అమేజింగ్ బౌలింగ్, దిస్ ఇస్ రియల్లీ అమేజింగ్ స్టఫ్. ఇది మంచిగా ట్రిక్స్ అనేవి ఎంప్లాయ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. రావణ్ పేరులో ఉన్నట్టు మస్తు వైబ్రేషన్ ఏదో. సో ఇవాళ ఓవర్ థ్రోస్ అనేవి టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ వచ్చాయి. బట్ ఎస్, ఈవెన్ డీలే అయినప్పటికీ ఓవర్ థ్రోస్ అయితే రన్స్ అనేవి వచ్చాయి చూసాం. సో రాకేష్ లాంటి ఫీల్డర్ ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాడు అంటేనే జస్ట్ అర్థమవుతుంది. అలాంటి ఎక్స్ట్రాస్ మనమే ఇచ్చామని అంటున్నాడు. సో రావణ్ 16 తన బ్యాటింగ్ యావరేజ్. మంచిగా సౌండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ అగైన్. ఆఫ్ సైడ్ వేస్తున్నాడు. సో ప్రిడామినెంట్లీ అంత ఈజీ కాదు నువ్వు ఆఫ్ సైడ్ బౌండరీ క్లియర్ చేయడం. బౌండరీస్ లాంగ్ ఉన్నాయి. సో స్లోగా వేస్తున్నాడు. పేస్ అనేది జనరేట్ చేసుకోమంటున్నారు బ్యాట్స్మెన్ ని. వాట్ అన్ ఓవర్ ఇది. నిఖిల్ దగ్గర నుంచి వండర్ఫుల్ గా ఎండ్ చేశాడు తన స్పెల్. 4 overs 1 for 21 తో ఎండ్ చేస్తాడు. 18 gone 122 for 6. సో రావణ్ రికార్డ్ చూడండి, 397 మ్యాచెస్. అది తనకు తెలుసు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. 3919. సో ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి యావరేజ్ ఉండడంలో ఆశ్చర్యం అంటూ ఏం లేదు. సో ఎస్, తన యావరేజ్ మీద డెఫినెట్లీ వాంట్ టు వర్క్. అలాంటి బ్యాట్స్మెన్ ఈవెన్ టాప్ ఆర్డర్ లో కూడా ఏమైనా చేయొచ్చు. మంచి స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది. టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ లా అనిపిస్తున్నాడు విత్ ద స్ట్రైక్ రేట్. కానీ ఇప్పుడు స్ట్రైక్ రేట్ వోంట్ మ్యాటర్. సో ఈ 2 overs లో యాజ్ మచ్ యాజ్ 140 ప్రిడామినెంట్ టార్గెట్ ఉండబోతుంది. సో నిఖిల్ అనేది ఏం చేసేస్తాడు. సో దీని తర్వాత భాను విల్ ఎండ్ ఇట్ అప్. సో షార్ట్ బాల్స్ ఛానలైజ్ చేస్తున్నాడు. సో రావణ్ లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ లో పెద్దగా ఫామ్ అనేది కనబరచలేదు. సో ఫీల్డ్ లో మార్పులు చేర్పులు చూస్తున్నాం. సో ఎస్, కమింగ్ బ్యాక్. మరి రావణ్ ఫామ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ట్రిపీ హిప్పీస్ మీదనే 35 కొట్టాడు. వాళ్ళ లాస్ట్ లీగ్ మ్యాచ్ కూడా ఇదే ఆపోజిషన్ మీద ఆడారా. నైస్ రన్నింగ్. రెడ్ దగ్గర నుంచి టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆ రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ హ్యావ్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ స్టెల్లర్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓపెనర్స్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ లోవర్ ఆర్డర్ వరకు సో మంచిగా వేసాడు. అక్కడ వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పటివరకు ఒక రన్అట్ అయితే ఎఫెక్ట్ అయింది, కానీ ఆ రిస్కీ రన్స్ అనేది తీయడం ఆపట్లే. సో లాస్ట్ మ్యాచ్ ఇదే టీంతో ఆడాడు. 35-28. దాని తర్వాత 10 in 7. సో లాస్ట్ 4-5 మ్యాచెస్ లో కేవలం 35 తన బెస్ట్. That's nicely played. Finding the fielders at the moment.
ఫైండింగ్ ద ఫీల్డర్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఎట్ ద మూమెంట్. సో లెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో లాస్ట్ ఓవర్ ఎంత స్లోగా వేసాడు చూడండి. సో అక్కడ డీప్ కవర్ని పెట్టుకున్నాడు, సారీ ఇన్ఫాక్ట్ స్వీపర్ కవర్ని పెట్టుకున్నాడు, మెల్లగా వేసాడు ఆఫ్ సైడ్ వైపు కొట్టండి బాల్, ఆఫ్ సైడ్ వైపు కొట్టండి అని. సో యూజువల్లీ మనం స్లో బాల్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ దగ్గర నుంచి పెద్దగా ఎంప్లాయ్ చేయడం అనేది చూడం. అండ్ కన్వెన్షనల్లీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసుకొని నీకు డౌన్ టువర్డ్స్ లాంగ్ ఆన్ ఆడమంటూ ఉంటారు బ్యాట్స్మెన్ని. బట్ చేంజ్ ఇన్ ద బౌలర్స్, చేంజ్ ఇన్ ద టాక్టిక్స్, సింప్లీ అవుట్ స్టాండింగ్. అసలు మంచి కంట్రోల్ అనేది చూస్తున్నాం. కంట్రోల్ పర్సంటేజ్, డాట్ బాల్ పర్సంటేజ్, బౌండరీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గింది, అసలు రన్స్ అనేవి రావట్లే. సో మళ్ళీ చూడండి షార్ట్ అనేది చూడండి. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, సో అంత ఈజీ కాదు. సో భానుప్రసాద్ ఇది టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. దుర్గాని కూడా ఇలానే చేశాడు. సో బ్యాట్స్మెన్ ని క్రాంప్ అప్ చేశాడు. ఇప్పుడు విత్ ద ఫస్ట్ తన స్పెల్లో ఎక్కడైతే స్వింగ్ తో క్రాంప్ అప్ చేశాడో ఇక్కడ స్లైట్లీ పేస్ తో క్రాంప్ అప్ చేస్తున్నాడు. సో చాలా మైజర్లీ ఉన్నారు, స్టబర్న్ ఉన్నారు బౌలర్స్, అసలు రన్స్ ఇవ్వట్లే. ఏర్లో ఉంది రావణ్, మళ్ళీ అవుట్ అయిపోతాడు. ఫిఫ్త్ లో స్కోర్ తనకి లాస్ట్ 6 మ్యాచెస్ లో. సో ఎంత మంచిగా తీసుకున్నాడు చూడండి. ఫ్లాట్ గా కొట్టాడు. బ్యాట్స్మెన్ మాత్రం సూపర్ గా టైం చేశాడు. బట్ ఎస్ కిషోర్ ది కూడా ఉడుకు రక్తమే మరి. It was brilliantly struck రావణ్ బ్యాట్ నుంచి. జస్ట్ ఫియర్స్ గా వెళ్ళిపోయింది అంతే, తన రేడార్ లో ఉండే. సో బౌండరీస్ లాంగ్ అంటాం కదా, అనుకున్నంత ఎలివేషన్ రాలే, అనుకున్నంత డిస్టెన్స్ రాలే. ఎలివేషన్ వచ్చింది కానీ ఫ్లాట్ గా వెళ్ళింది. బట్ ఎట్ యాంగిల్ కొంచెం క్రాస్ గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎంత మంచిగా జడ్జ్ చేశాడు చూడండి. మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద బాల్ జస్ట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్ ఇన్ ద జడ్జింగ్ ద క్యాచెస్. సో ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ టాప్ నాచ్. సో రాకేష్ దగ్గర నుంచి బాస్ ఎందుకు నీ దగ్గర నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకొని ఆ మైండ్ సెట్ క్యారీ ఆన్ చేస్తా అన్నాడు. 19 ఓవర్స్ అవుతాయి, 128 for 7. సో లాస్ట్ ఓవర్ వచ్చేసింది మ్యాచ్ కి, సారీ ఇన్నింగ్స్ కి, 128 for 7. సో పృథ్వీ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు, సారీ బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. ఆహాహా, ఇలాంటి బౌలింగ్ కార్డే కదా ఎవరైనా కోరుకునేది చూడండి. భానుప్రకాష్ 4 overs 2 for 21, నిఖిల్ 1 for 21. ఎకానమీ అందరిది అండర్ 5, అమిత్ది మాత్రమే 7. నాకు ఒక్కరు స్లైట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. బట్ ఎస్ టాప్ బౌలర్స్ అయితే చేసేసారు, వాళ్ళ పని చేసేసారు. వికెట్స్ అనేవి చాలా పడ్డాయి. ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకటే వికెట్ పడితే దాని తర్వాత 68 రన్స్ కి సో 2 runs అనేవి కాల్కి వెళ్తారా? సో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, లేదు. సో రాకేష్ చేతిలో బెటర్ డోంట్ గెట్ అవే అంటున్నాడు, అంత ఈజీ కాదు. సో త్రోస్ ఎంత క్విక్ వేస్తున్నాడు చూడండి. సో ఒక్కరు మంచి రైట్ మైండ్ సెట్ లో ఉంటే ఇంకొకరిని ఎలా లిఫ్ట్అప్ చేస్తారా, ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందో రాకేష్ టైం ఇన్ టైం ప్రూవ్ చేశాడు. కిషోర్ దగ్గర నుంచి ఇంతకుముందు వెరీ నైస్ క్యాచ్. బాల్ అనేది క్రాస్ లో వచ్చింది, అంత ఈజీగా పట్టుకోవడం కుదరలేదు తనకి. బట్ హీ హాస్ మేడ్ ద క్యాచ్ లుక్ అబ్సల్యూట్లీ సింపుల్. షార్ట్ ఉండే జస్ట్ లక్కీగా గెట్ అయ్యాడు పృథ్వీ అక్కడ. సో వైడర్ ఆఫ్ ద క్రీస్ వెళ్తున్నాడు, బాల్ మంచిగా ఛానలైజ్ చేస్తున్నాడు, యాక్సిస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో బౌండరీస్ ఏమైనా కొడతారా? సో దర్ ఇస్ ఆల్ దీస్ బ్యాట్స్మెన్ వెరీ కేపబుల్. మరి బౌండరీస్ ఏమైనా వస్తాయా? కట్ అవే ఇంతకు ముందు కూడా అక్కడే దొరికింది. సో టు ద ఫీల్డ్ వేస్తున్నాడు. సో ఈవెన్ బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రెంత్ వేసినప్పటికీ కూడా ఫీల్డ్ అని పెట్టాడు చూడండి. థర్డ్ మ్యాన్ మంచి యాంగిల్లో పెట్టాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ కాల్ క్రికెట్ ఈస్ అ గేమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని అందుకని అంటూనే ఉంటాం. కెప్టెన్ హ్యాస్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ స్మార్ట్ వాళ్ళ బౌలర్స్ ని రొటేట్ చేస్తూ ఉండడంలో. దట్ స్క్రీమ్డ్ అవే, లో ఉంది క్యాచ్. ఇది కొంచెం టఫ్, బట్ ఎస్ బౌండరీ అనేది రావడం ఇంపార్టెంట్. ఆ బౌండరీ వచ్చింది. సో క్యాచ్ అనేది లేదు, బట్ ఎస్ ఆ పేస్ అనేది నువ్వు స్టాప్ చేయాలి. సో ట్రై చేశాడు అక్కడ ఫీల్డర్, కొంచెం ఏమైనా ముందు స్టార్ట్ అయి ఉంటే బౌండరీ ఆపగలిగేవాడా, కానీ లేదు. వెల్కమ్ బౌండరీ ఇది స్వాట్ వాళ్ళకి. దట్ వాస్ నైస్లీ స్ట్రక్, స్క్రీమ్డ్ అవే ఫ్రమ్ కైలాష్. ఇది
ఈ షాట్ ఉంది మళ్ళీ ఫీల్డర్ తీసాడు దాన్ని ఆపేస్తాడు. సో 2 వెళ్తాడు ఛాన్స్ తీసుకుంటాడు. రన్అట్ ఏమైనా అవుతారా లేదు. సో కొంచెం అవే ఫ్రమ్ ద స్టంప్స్ ఉండే త్రో. కైలాష్ బౌండరీ స్కోర్ చేసిన తర్వాత రన్స్ అనేవి తీస్తున్నారు. సో రన్నింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద వికెట్స్ ఎలా రన్ చేయాలో మెన్ ఇన్ రెడ్ సింప్లీ క్యారీ ఆన్ చేశారు రైట్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో అది. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ కమింగ్ అప్. సో లాస్ట్ 44 రన్స్ కి 5 వికెట్స్ వచ్చాయి గ్యాప్ లోకి. అది నాపలేరు బౌండరీతో ఎండ్ అవుతుంది ఇన్నింగ్స్. కైలాష్ వాళ్ళకి కావాలనుకున్న ఫినిషింగ్ టచ్ ఇచ్చాడు. స్వాట్ బిలీవ్ స్వాట్ విల్ సీరియస్లీ విడితిచ్చాడు బ్యాట్స్మెన్ కి. అండ్ లాస్ట్ ఓవర్ తో పృథ్వీ స్లైట్లీ ఫిగర్ స్పాయిల్ అవ్వడం. నా బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్ అక్కడ కైలాష్ దగ్గర నుంచి అటు ఊరికాడు, దాని తర్వాత బౌండరీస్ కొట్టాడు. సో అంత ఈజీ కాదు. కిషోర్ దగ్గర నుంచి కూడా మంచి క్యాచింగ్ చూసాం, మంచి ఎఫర్ట్ కూడా చూసాం తను డైవ్ చేయడం. బట్ ఎస్ లాస్ట్ లో బౌండరీస్ తో ఎండ్ చేస్తారు. 140 ఇన్నింగ్స్ ఎండ్ అయింది. సో మాట్లాడదాం మనం. సో 141 పరుగులు కావాలి మన మెన్ ఇన్ రెడ్ కి గెలవడానికి, హిప్పీ ట్రిప్పీస్ కి. సో
ఆహాహా ఏమన్నా స్టార్ట్ వచ్చిందా? లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ వికెట్స్ తీయడంలో దిట్ట అని అంటాం కదా, ఇలానే బహుశా బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ పెట్టాడు. అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ ఛాలెంజ్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ ది అండ్ స్ట్రైట్ అవే వికెట్. సో ఎప్పుడైనా నువ్వు లో స్కోర్ ని కాపాడుకుంటున్నప్పుడు వికెట్స్ అనేవి తీయడం చాలా చాలా అవసరం. సోమరాజ్ అదే చేశాడు అండ్ ఎంత మంచిగా సెలబ్రేట్ చేశాడు చూడండి, సూపర్ గా సెలబ్రేట్ చేశాడు. మోర్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ వే. షెల్డన్ కాట్రెల్ సెలబ్రేషన్ అది, తను సెలబ్రేట్ చేసింది. బట్ ఎంత క్లెవర్ గా చేశాడు, మంచిగా స్వింగింగ్ చేశాడు, టెయిలిన్ అయింది బాల్, మంచి యాంగిల్ క్రియేట్ చేయడం. అందుకని ఈ గేమ్ ని గేమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, గేమ్ ఆఫ్ మార్జిన్స్ అని అంటూ ఉంటాం. టెరిఫిక్ స్టఫ్ బౌలర్ దగ్గర నుంచి. సో మళ్ళీ క్యాచ్ అనే క్రాయ్ తన మెయిన్ నుంచి అవుట్ ఫీల్డ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది, బౌండరీ వైపు బాల్ వెళ్ళిపోతుంది. వికెట్ వస్తే ఏంటి, రన్స్ ఎలా రావడమైనా ఇంపార్టెంటే. వాసు has scored his first boundary. ఇక్కడ స్ట్రీకీ సో ఇంతకు ముందు సోమరాజ్ అదే ప్రూవ్ చేశాడు, ఫస్ట్ ఈవెన్ భానుప్రసాద్ కూడా అదే ప్రూవ్ చేశాడు. సో ద బౌండరీ టు ద బ్యాట్స్మెన్, స్ట్రీకీ they'll take it. మళ్ళీ అక్కడ విడితిచ్చాడు, బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ 4. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకూడదు, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అయితే అస్సలే చేయకూడదు. అక్కడ షాట్, ఇట్ వాస్ సిట్టింగ్ ఫర్ ద బ్యాట్. ఇప్పుడు చూడండి డీప్ బ్యాక్ ఫుట్ పాయింట్ దగ్గర ఫీల్డర్ ని పెట్టాడు. సో ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఎప్పుడైనా కూడా బాల్ ఎప్పుడైనా ల్యాండ్ చేయడం అనేది క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. సో షార్ట్ బాల్స్ అనేవి ఎఫర్ట్ చేయకూడదు. సో 2 బ్యాక్ టు బ్యాక్ బౌండరీస్. ఇక్కడ వాసు మంచి ఇంటెంట్ తో ఆడుతున్నాడు. సో రౌండ్ వికెట్ వెళ్తున్నాడా, మళ్ళీ ఆన్ ద లెగ్ స్టాంప్, ఫీల్డర్ దగ్గర ఛాన్స్ లేదు. 2 బౌన్సెస్ 3 బౌన్సెస్, బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఫీల్డర్ అక్కడ డగౌట్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇంతకు ముందు స్క్వేర్ ఆన్ ది ఆఫ్ సైడ్, ఇప్పుడు మంచిగా లెగ్ సైడ్ వైపు షార్ట్ బాల్ వేసాడు. సో వికెట్ పడ్డ తర్వాత ఎప్పుడైనా మూడ్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ ఎలా ఉంటది అని అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ మన మూడ్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్ ఎలా లేదంటున్నాడు. బ్యాట్స్మెన్ కూడా అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ అంటున్నాడు ఎట్ ద మూమెంట్. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే ఫర్ 4. మళ్ళీ వర్క్ అవే, ఓవర్ కాంపెన్సేషన్, లెగ్ స్టంప్ వైపు 4 బౌండరీస్ ఇన్ ఎ రో. ఈ కెప్టెన్ కి మాత్రం జస్ట్ డెఫినెట్లీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఉంటుంది ఇది. టాప్ 1 బౌలర్ ఫస్ట్ ఓవర్ అలా స్టార్ట్ చేసి స్వింగ్ ఒకసారి ఇమాక్యులేట్ లైన్స్ అండ్ లెన్స్ హిట్ చేసిన తర్వాత, వన్స్ ఇఫ్ అ బౌలర్ ఇస్ జస్ట్ బౌలింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇట్స్ అ బ్యాట్స్మెన్స్ ప్యారడైజ్ అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కదా, చూపిస్తూనే ఉన్నాడు. సో ఈజీగా వాసు రన్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో 4th బౌండరీ వచ్చింది తనకి, 18 కి చేరుకుంటాడు దీంతో. లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్ తన యావరేజ్ కూడా అంత బాగాలేదు, బట్ ఎస్ ఇది తనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. సో మళ్ళీ విడత అక్కడ. సో షేప్డ్ అవే, ఇప్పుడు అక్కడ ఫీల్డర్ అనేది ఉన్నాడు. సో చూడండి లాస్ట్ బౌండరీస్ ఎలా వచ్చాయో. సెకండ్ బాల్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ వేసాడు, బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత అవుట్ సైడ్ ద లెగ్ స్టంప్ వేసాడు, జస్ట్ ఫైన్ లెగ్ వైపు బ్యాట్స్మెన్ ప్లే చేసాడు. దాని తర్వాత స్లైట్లీ ఫుల్, బ్యూటిఫుల్లీ వర్క్డ్ ఆఫ్ హిస్ లెగ్స్. సూపర్ స్టార్ట్ ట్రిపీ హిప్పీస్ కి ఇది. సో బౌండరీస్ రూపంలో మంచి స్టార్ట్ అనేది లభించింది ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ వాసు. కిషోర్ తన ఫస్ట్ బాల్ ని ఫేస్ చేస్తాడు. సో బౌండరీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత లాస్ట్ టూ బాల్స్ మంచి కమ్బ్యాక్ ఇక్కడ ఉద్దవ్ దగ్గర నుంచి. సో 2 overs gone, 20 for 1.
Put a field Sure. బాగా వస్తున్నాడు ఇంకో కార్నర్ వెళ్తున్నాడు ఫీల్డర్ మళ్ళీ మనం బ్యాక్ ఇన్ ద మ్యాచ్. A hut
అన్నట్టు అంటున్నాడు చూడండి. ఎంత 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 ఆనందమో ఒక వికెట్ తీస్తే. ఒక్కసారి దే బీన్ వాకింగ్ అవే విత్ ద టార్గెట్. లాస్ట్ 2 overs లో రన్స్ అనేవి జస్ట్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ లో జస్ట్ 2 runs వచ్చాయి, దాని తర్వాత 15 పరుగులు. సో లాస్ట్ 2 overs లో రన్స్ అనేవి రావడం, ఇది 20 runs వచ్చాయి లాస్ట్ 2 overs లో. సో మొత్తం పవర్ ప్లే ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి స్వాట్ వాళ్ళు 27 for 2 ఉండే. ట్రిపీ హిప్పీస్ ఆల్రెడీ దాటేశారు. ఎంత సూపర్ రన్ రేట్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో మంచి రన్అట్ లాంగ్ ఆన్ దగ్గర నుంచి మనం టైమ్ అండ్ టైమ్ అవుట్ చూస్తున్నాం. కైలాష్ మంచి ఇన్నింగ్స్ కి సూపర్ ఎండ్ ఇచ్చాడు. మనం ఇక్కడ రాకేష్ ని చూసాం ఎంత మంచిగా ఫీల్డింగ్ చేశాడో లాంగ్ ఆన్ లో. సో సేమ్ మళ్ళీ కైలాష్ అదే రిపీట్ చేస్తా అంటున్నాడు. వాట్ ఎ త్రో, ఇట్ వాజ్ అ టెరిఫిక్ త్రో. డీప్ దగ్గర నుంచి నువ్వు సాధారణంగా వేయడం అంత ఈజీ కాదు. డెఫినెట్లీ నీ హ్యాండ్స్ అనేవి మంచి షేప్ లో ఉండాలి, పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ షోల్డర్ అనేది ఛాలెంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నీకు. సో ఫీల్డర్స్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ కే జస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే టీం అనేది గెలవచ్చు. సో కార్నర్ లో ఫీల్డ్ పెట్టుకోడు. సో లాస్ట్ టైం ఆ 6 కొట్టిన తర్వాత జస్ట్ ఫీల్డర్ ని ఫోర్స్ చేశాడు అంతే. సో 2 boundaries తర్వాత 6 కొట్టడం. సో వాసు మాత్రం వేరే లెవెల్లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. 233 తన స్ట్రైక్ రేట్. కానీ ఏమన్నా త్రో ఇట్ వాజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ త్రో కిషోర్ దగ్గర నుంచి, సారీ కైలాష్ దగ్గర నుంచి. సో స్పిన్నర్ ని తేవడం మంచి. ఇప్పుడే మంచిగా మాట్లాడుతుండే, జస్ట్ ఇప్పుడే మంచిగా మాట్లాడుతుండే. ఫీల్డర్ మంచిగా త్రో వేశాడని. రన్స్ అనే వస్తున్నాయి వాళ్ళకి, రన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. రాకేష్ కి మంచి స్టార్ట్ లో మళ్ళీ ఏరియాలో ఉంది, ఫీల్డర్ పట్టుకోలేడు, లోపల ఉన్నాడు, బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుంది. అనుకున్నంత టైం లభించలేదు కాబట్టి ఫీల్డర్ ని క్లియర్ చేస్తుంది రాకేష్. బ్యాక్ టు బ్యాక్. కూడా తను జస్ట్ చూపిస్తున్నాడు ఎందుకు తన విలువైన వాడు. వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ తన దగ్గర నుంచి, మంచిగా స్లాగ్ చేశాడు దీన్ని. సో బౌలర్ దగ్గర నుంచి ఇంటెంట్ రైట్, కాకపోతే ఫీల్డ్ ఏమైనా బ్యాక్ పెట్టుకుంటాడు. అసలు లెగ్ సైడ్ ఎవరు లేరు తనకి ప్రొటెక్షన్ కోసం. ఇది ఉంటుంది, చాలా స్లో అవుతాడు. ప్రెడిక్టెడ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్, అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఫర్ 6. మ్యాగ్నిఫిసెంట్ బ్యాటింగ్ రాకేష్ దగ్గర నుంచి. సో రాకేష్ ఇక్కడ నుంచి అంటున్నాడు ఆల్రెడీ ఫ్రీడమ్ తన వైపు ఉందని. ఆ ఫీల్డింగ్ లో చూపించాడు, బ్యాటింగ్ లో కూడా ఫ్రీడమ్ తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. సో ఎంత మంచిగా వచ్చాడు చూడండి. టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్, అగైన్స్ ద టర్న్ ఆడాడు మళ్ళీ. జస్ట్ విత్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఆర్మ్స్. 6 14 ఆల్రెడీ. వేరే లెవెల్లో బ్యాటింగ్. మళ్ళీ ప్రెడిక్టెడ్, ఇది చాలా ప్రెడిక్టెడ్. ఇది స్లో వేస్తున్నాడు. బౌండరీకి ఏమైనా వెళ్తుందా? లేదు, ఫీల్డర్ కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. సో 3 runs కి వెళ్ళిపోతారు బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ. సో ఏమైనా షాట్స్ ఆడాడో చూడండి. ఫస్ట్ బాల్ బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది, దాని తర్వాత స్వీప్ చేశాడు, బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. 6 was the best of the best. అక్కడ బౌలర్ ప్రెడిక్ట్ అయిపోతున్నాడు, చాలా స్లోగా వేస్తాడు. సో ఆల్రెడీ ప్రెడిక్ట్ చేసేస్తున్నాడు. ఏమనేది బౌలర్ దగ్గర నుంచి వస్తుందో తెలిసిపోతుంది తనకి. సో 50 డబుల్ క్విక్ టైంలో చేరుకున్నారు ఆల్రెడీ ట్రిపీ హిప్పీస్. వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ ఇది బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి. సో మళ్ళీ నైస్ బౌలింగ్ ఇది. ఇంతకు ముందు తను చేసింది ఏంటంటే ఫుల్ వేయడం, బ్యాట్స్మెన్ కి టైం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నైస్లీ బౌల్డ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ అండ్ స్లైట్లీ టర్న్ కూడా వచ్చింది అక్కడ భరత్ దగ్గర నుంచి. సో భరత్ పూర్ షో విత్ ద బ్యాట్ అండ్ బాల్ తో కూడా తనని హ్యామర్ చేయడం చూసాం ఫస్ట్ ఓవర్ లో. 4 overs తర్వాత 51 for 2. సో 4 overs తర్వాత 51 for 2. బట్ హైలైట్ ఓవర్ ద లాస్ట్ వన్. ఏమన్నా ఆడాడా రాకేష్? జస్ట్ తనది ఫీల్డింగ్ జస్ట్ చూపించాడు అంతే. తన ఫీల్డింగ్ లో ఉన్న వైబ్రేషన్స్ బ్యాటింగ్ లోకి వెళ్ళి కూడా మంచిగా స్వేచ్ఛగా ఆడాడు. ఫస్ట్ బాలే బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ స్వీప్ చేశాడు. దాని తర్వాత 6 కొట్టింది మాత్రం ఇట్ వాజ్ ద హైలైట్ ఆఫ్ ఆల్. జస్ట్ ఫ్రంట్ ఫుట్ కి వచ్చి టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్, బ్యూటిఫుల్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఆర్మ్స్. అక్కడ ఫుల్ వేసాడు. లాస్ట్ వన్ మంచిగా రియలైజ్ అయ్యాడు భరత్. బ్యాక్ ఆఫ్ ది లెంత్ వేసాడు, స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసాడు క్లెవర్ గా. హీ హాస్ బౌల్డ్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్లో ఇన్ ది ఎయిర్. సో ఇలాంటి టాక్టిక్ ఫుల్ బౌలింగ్ అనేది అవసరం. కానీ లాస్ట్ 3 overs లో రన్స్ అనేవి అయితే లీక్ చేశారు మెనీ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్.
ఫస్ట్ ఓవర్లో కేవలం 2 వచ్చి లాస్ట్ 3 ఓవర్స్ 49 వచ్చాయి. మళ్ళీ ఎయిర్లో ఉంది. సలాం క్యాచ్ తీసుకుంటాడు. బాయ్ బాయ్ బాస్ పో అంటున్నాడు. బాయ్ బాయ్ పెవిలియన్ కి చూపించాడు. సో వాసు లాస్ట్ 2 ఓవర్స్ లో మంచి బ్యాటింగ్ చేశాడు. అండ్ ఎస్ అయితే పడుతున్నాయి హిప్పీస్ కి. సో జస్ట్ ఇదే ఆపడం వాళ్ళు చాలా చాలా అవసరం, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఎప్పుడైనా కూడా కోల్పోవద్దు అంటారు కదా, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది. వాళ్ళకి తెలుసు రన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వై డిడ్ దే హ్యాడ్ టు గో ఫర్ దట్ రన్. మంచి బౌలింగ్ ఇది. సో ఫుల్లర్ లెంత్ వేసి బ్యాట్స్మెన్ ని ఎప్పుడైనా ఛాలెంజ్ చేయడం. సో లాంగ్ ఆన్ ని పెట్టుకున్నాడు. సో గుడ్ థింకింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ కిరణ్. ఫస్ట్ వికెట్ వచ్చింది తనకి. హిప్పీ ట్రిప్పీస్ దగ్గర వాసు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బ్యాట్స్మెన్. మంచి ఇంటెంట్ చూపించాడు. మీట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ తగులుతుండే. 4 బౌండరీస్ వచ్చాయి. దాని తర్వాత 6ers కొట్టాడు. మంచిగా టైం చేస్తున్నాడు. సో ఇదే అంటున్నాం కదా, మసిల్ మెమరీ. ఏది మనం బిల్డప్ చేసుకుంటే అదే బిల్డప్ అవుతుంది అనేది. సో వాసు మసిల్ మెమరీ లాస్ట్ 9 balls లాస్ట్ 13 balls వేరే లెవెల్లో ఉండే. అదే మసిల్ మెమరీ జస్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాడు. సలాం బాయ్ బాయ్ పో బ్యాట్స్మెన్ అన్నాడు. ఎస్ జస్ట్ షోన్ హిమ్ ద వే టు ద పెవిలియన్. కానీ మంచి బౌలింగ్ ఇది. కిరణ్ స్లైట్లీ ఫుల్ వేసాడు. బట్ బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ హిట్టింగ్ లెంత్ లో వేయలేదు చూడండి. స్లైట్లీ 3 meter లెంత్ కొట్టాడు. సో అదే క్లెవర్. స్లైట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద లెంత్ నీకు వికెట్స్ అనేవి ఆల్వేస్ తెస్తూ ఉంటాయి అంటాం. సో సలాం దగ్గర నుంచి మంచి క్యాచ్ ఇది. సో తను కూడా తన క్యాచింగ్ ని మొత్తానికి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అప్ ఇన్ ద ర్యాంక్స్. క్యాచెస్ లిస్ట్ లో తను కూడా డ్రైవింగ్ లెంత్ వేసాడు. వండర్ఫుల్ బౌలింగ్ ఇది. సో మనం సాధారణంగా మొహమ్మద్ షమీని కూడా ఇదే చూస్తూ ఉంటాం. రైట్ అప్ దేర్ బ్యాట్స్మెన్ ని పిచ్ చేస్తూ ఉంటాడు అండ్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది తెలుస్తూనే ఉంటుంది. అభి క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. 9,800 runs ఉన్నాయి తనకి. సో తన యావరేజ్ అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ మీద డెఫినెట్లీ వర్కౌట్ చేయాలని అయితే అనుకుంటాడు. సో మంచి మ్యాచ్ ప్లేయర్. 469 మ్యాచెస్ తర్వాత టెరిఫిక్ రన్స్ అండ్ మ్యాచెస్. మ్యాచ్ టు రన్ రేషియో బాగుంది కానీ బట్ ఎస్ హీ వుడ్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ యావరేజ్ అండ్ ద స్ట్రైక్ రేట్. బట్ ఎస్ ఆప్టిమైజ్ చేయాలని అనుకున్న టైంలో ఇలాంటి స్ట్రైక్ రేట్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్. దట్స్ నైస్లీ బౌల్డ్. నో అన్నాడు. సో స్లైట్ హెసిటేషన్ ఉండే. క్లోజ్ ఉంది ఇక్కడ, క్లోజ్ ఉంది. సో వాచ్ చేసి వెళ్దామని చూస్తారు. సో రాకేష్ వికెట్ కూడా కోరుకుంటారు. వై నాట్. సో రాకేష్ మసిల్ మెమరీ ఏం చెప్తుంది. స్లాక్ చేశాడు లాస్ట్ ఓవర్లో. మంచిగా ఆడాడు విత్ ద టర్న్ చూసాం. సో చెప్తూనే ఉన్నారు మంచి బాడీ లాంగ్వేజ్ కనబరుస్తున్నారు. మెన్ ఇన్ రెడ్ ఆర్సీబీ జెర్సీస్ ధరించారు. కోహ్లీ ఉన్నాడు మనకి ఆపోజిషన్ ఎండ్ లో. సో కోహ్లీ పేరు తీస్తాం ఎప్పుడో. సో వైట్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఇలాంటి బాల్స్ ని డెఫినెట్లీ కిరణ్ అనేది అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో మేడిన్ చూద్దాం అనుకున్నాం తన దగ్గర నుంచి, బట్ మేడిన్ అనేది రాదు. నైస్లీ బౌల్డ్. బట్ కిరణ్ అనేవి తన లెన్స్ ని స్లైట్లీ వేరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఎస్ యాజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ యూ నో యువర్ పిచింగ్ ఇట్ రైట్ అప్ దేర్. కానీ చూడొచ్చా స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ స్లో బాల్స్ ఏమైనా వేస్తాడేమో. ఎస్ తీసుకోవచ్చు ఆ రిస్క్. ఎందుకనంటే బౌండరీస్ అనేవి ఫాస్ట్, బౌండరీస్ అనేవి పెద్దగా ఉన్నాయి. బ్యాట్స్మెన్కి అంత ఈజీ కాదు ఈ బౌండరీస్ ని క్లియర్ చేయడం. వెరీ ఈజీ షాట్. రాకేష్ మసిల్ మెమరీ కొనసాగిస్తున్నాడు. లాస్ట్ ఓవర్ లో ఎలా అయితే ఆడాడో ఈ ఓవర్ లో అదే ఇంటెంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. ఓహో సో ఎట్ ద మూమెంట్ తన మసిల్ మెమరీ హిట్టింగ్ లా ఉంది. సో చూడండి టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ అక్కడ దాన్ని ఫుల్ టాస్ లా మలుచుకున్నాడు. గ్రేట్ బ్యాటింగ్ దిస్ రాకేష్ దగ్గర నుంచి. చూడండి ఎంత మంచి ట్రిగర్ మూమెంట్ లో బ్యాక్ అండ్ క్రాస్ మంచిగా ఆడుతున్నాడు. యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నాడు లెంత్. సో ఫీట్ మంచిగా మూవ్ అవుతున్నాయి. మంచి మైండ్ సెట్ లో కనిపిస్తున్నాడు. సో పెద్ద వికెట్ దొరికింది వాసుది ఓవర్ లో. 5 overs తర్వాత 57 for 3.
So 5 overs తర్వాత 57 for 3. So 3 important and back-to-back wickets పడ్డాయి లాస్ట్ ఓవర్లో. ఇట్ వాస్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వికెట్. మన వాసుది ఓవర్ నెంబర్ 2, ఓవర్ నెంబర్ 3 తను స్లాగ్ చేశాడు, అటాక్ చేశాడు. అండ్ బట్ రాకేష్ తన మసిల్ మెమరీని కొనసాగిస్తున్నాడు అని మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో కిరణ్ లాస్ట్ ఓవర్ స్లైట్లీ ప్రెడిక్టబుల్. భరత్ని మాత్రం లాస్ట్ ఓవర్లో క్రీమ్ చేశాడు. సో అభి తను ఉన్నాడు ఇప్పుడు 1 in 3. సో అభి ఏమైనా ఛాన్స్ తీసుకుంటాడా? మరి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండబోతుంది భారత్ది? లాస్ట్ ఓవర్లో 2 ప్రెడిక్టబుల్ ఉండే, ఫుల్ వేసాడు, స్లో వన్ చేశాడు. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ది ఓవర్ మంచిగా వేసాడు. స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ పుట్ చేసి కొంచెం టర్న్ అనేది వచ్చింది. ఎక్కువ టర్న్ రాలే, బట్ ఎస్ కొంచెం టర్న్ అనేది వచ్చింది. సో ఈవెన్ మనం అమిత్ దగ్గర నుంచి కూడా చూసాం, బాల్ చాలా చాలా స్లోగా వేయడం, పేస్ ని వేరీ చేయడం. సో మిక్స్ అనేది చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో పిచ్ మీద ఈజీ కాదని ఇలాంటి ఫుల్ అవన్ చేయొద్దు. దట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్ అవే ఫర్ ఎ బౌండరీ. ఈజీ. ఇదే మనం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కదా, బౌలర్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండబోతుందో. సో మళ్ళీ పూర్ లైన్స్ అండ్ లెన్స్, ఫుల్ టాస్ అండ్ దట్స్ ఈజీ పికింగ్స్ ఫర్ ద బ్యాట్స్మెన్. నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. జస్ట్ డైరెక్షన్ చూపించాలి అంతే, గ్యాప్ చూడాలి. అండ్ దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ త్రూవర్డ్స్ ఎక్స్ట్రా కవర్ ఫర్ అ బౌండరీ. దిస్ ఈస్ లవ్లీ బౌలింగ్, దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ లవ్లీ బౌలింగ్. నో అన్నాడు. అక్కడ ఫీల్డర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉండే, అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉండే. సో టాప్ ఆఫ్ ద స్టంప్. సో తెలుసు పికప్ రన్ అండ్ త్రో అంతే. సో దట్ టు ఆపోజిట్ హ్యాండ్ తో నువ్వు వేస్తున్నప్పుడు, సో రైట్ హ్యాండ్ కన్వెన్షనలీ యాంగిల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అగేన్స్ట్ ది యాంగిల్ వేస్తున్నప్పుడు అంత ఈజీ కాదు. బట్ యెట్ అ వెరీ గుడ్ ట్రై ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. సో భరత్ ఎప్పుడైతే ఈ లైన్స్ వేస్తున్నాడో బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిగా తడబడుతున్నాడు, తన స్ట్రెంత్ కనిపిస్తుంది. స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేయడం. లవ్లీ బౌలింగ్. అబే ఎయిర్లో ఉంది బాల్, కానీ ఫీల్డర్ జస్ట్ వాచ్ ఇట్ sail it over his head for 6. Towards the pitch of the ball. ఇచ్చిన 27 runs లో 22 runs రాకేష్ బ్యాట్ నుంచే వచ్చాయి. అబ్సల్యూట్లీ వండర్ స్ప్లెండెడ్ బ్యాటింగ్ ఇది. టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ వచ్చి జస్ట్ డిపాజిట్ చేస్తున్నాడు. ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ ద బౌలర్ ఎట్ ద మూమెంట్. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ తన ఏరియాలో ఉండే ఎంత పేస్ లో వచ్చింది చూడండి అండి. సలాం దాన్ని ఆపాడు అంతే. ఎంత పేస్ లో కొట్టాడు బ్యాట్స్మెన్ అని అర్థమవుతుంది. జస్ట్ నెగోషియేట్ చేశాడు అంతే. సో టర్న్ అనేది లేదు, బౌన్స్ అనేది లేదు, ఈజీగా స్ట్రైట్ వన్స్ నువ్వు వేసిన ప్రతిసారి బాల్ బౌండరీ బయటికి వెళ్తుంది. సో అబీక్ మాత్రం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లైఫ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఈజీ అంటున్నాడు ఎట్ ద మూమెంట్. సో లైఫ్ ఆన్ వీల్స్ నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి. 300 స్ట్రైక్ రేట్ తో 2 బ్యాక్ టు బ్యాక్ సిక్సెస్, బ్యాక్ ఓవర్స్ లో. హౌ గుడ్ హీ హస్ బీన్ యాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్. మళ్ళీ ఇది చూడండి. సో వైడ్, సో కొంచెం ప్రెషర్ లో ఉన్నాడు బౌలర్, తనకు తెలియట్లేదు లైన్ లెంత్ ఎలా వేయాలో. బికాస్ వెరీ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్ ఉన్నాడు స్ట్రైటర్ వేస్తున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్. అది చూడండి మళ్ళీ ప్రెడిక్టబుల్ అయిపోయింది, స్లాగ్ చేసేసాడు. 2 runs తో పవర్ ప్లే ముగుస్తుంది. సో భరత్ మళ్ళీ 16 runs ఇచ్చాడు. సో 6 overs తర్వాత 73 for 3.
సో 6 overs ముగుస్తాయి 73 for 3. సో లాస్ట్ 5 ఓవర్స్లో 71 runs వచ్చాయి. బట్ వికెట్స్ అయితే పడ్డాయి. వాసు వికెట్ పడింది లాస్ట్ ఓవర్లో. బట్ ఎస్, రాకేష్ దగ్గర నుంచి మాత్రం రన్ ఫ్లో అనేది ఆగట్లే. ఇట్ హస్ బీన్ జస్ట్ క్లీన్ రన్ ఫెస్ట్, క్లినికల్ హిట్టింగ్ తన దగ్గర నుంచి. ఎస్పెషల్లీ తను జస్ట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ వచ్చి ఎలా డామినేట్ చేస్తున్నాడు చూడండి. తను ఏమంటున్నాడంటే వైర్ కూడా నాలానే సన్నగా ఉంటుంది కానీ కొడితే దానమ్మ 6లే అంటున్నాడు. సో రన్ రేట్ అనేది పెద్దగా లేదు, టర్న్ అనేది లభించట్లేదు. సో శ్రీధర్ వచ్చాడు క్రీజ్ బౌలింగ్ క్రీజ్లోకి. ఇప్పుడు తన టాక్టిక్స్ ఏమి ఉండబోతున్నాయి, మరి టర్న్ ఏమైనా రాబట్టగలుగుతాడా? సో ఇలాంటి ట్రాక్స్ మీదే మనం టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ చాలా ఛాలెంజింగ్ అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. తన టాక్టిక్స్ ఏమి ఉండబోతున్నాయి. సో అక్కడ డగౌట్ నుంచి క్లియర్ మెసేజ్ వస్తుంది, స్మార్ట్ ఆడబోతుంది, స్మార్ట్ ఆడమని అంటున్నారు. సో ఆల్రెడీ నీకు 135లో 70 runs వచ్చేసాయి పవర్ ప్లేలో. సో అక్కడే ప్రెషర్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో మళ్ళీ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో బౌలర్ 2 ప్రెడిక్టబుల్ అయిపోతున్నారు. సో మనం భరత్ని కూడా చూసాం. సో 2 overs 32 runs ఇచ్చేసాడు. సో కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి టాక్టిక్ రైటే, బట్ ఎస్ టర్న్ అనేది లేదు, బౌన్స్ అనేది లేదు. సో పేసర్స్ వైపు ఏమైనా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండే నా కెప్టెన్కి. సో ఇక్కడే తన స్మార్ట్నెస్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ఓవర్స్లో నార్మల్లీ స్పిన్నర్స్ అనేది వేస్తూ ఉంటారు. సో అభి మంచిగా తనకి ఇప్పుడైతే తను చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అవతల ఎండ్లో బ్యాట్స్మెన్ మంచి డిస్ట్రక్టివ్ ఫామ్లో ఉన్నాడు, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అక్కడ చూడండి బాల్ స్లైట్గా హోల్డ్ కూడా అవుతుంది. మరి ఇంట్రెస్టింగ్. సో అమిత్ దగ్గర నుంచి చూసాం ఎంత క్లెవర్గా వేసాడు, వైడర్ పార్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. సో మరి ఏమైనా స్లాగ్ స్వీప్స్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ నుంచి చేయడానికి అనే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో లెగ్ స్పిన్నర్స్ యూజువల్లీ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్స్ ట్రై చేయొచ్చు ఆ లెగ్స్. ఒక్కసారి కౌ కార్నర్ లేకపోతే డీప్ మిడ్ వికెట్ ని పెట్టుకొని అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ని మనం స్లాగ్ స్వీప్ చేయడం కూడా చూసాం రాకేష్ ని. సో ఎప్పుడైతే తను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడో అటువైపు స్లాగ్ స్వీప్ చేయించమంటారా మరి? సో ఇప్పుడైతే కరెంట్లీ స్టంప్ లైన్స్ ఛానల్ చేస్తున్నాడు కానీ ఏమైనా స్లిప్ ఏమైనా పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉందా? సో స్లైట్లీ ఇంకొంచెం ఫర్దర్ పిచ్ చేసి, సో హైయర్ ఆర్మ్ యాక్షన్ మంచిగా వేస్తున్నాడు, కొంచెం ఫర్దర్ పిచ్ చేసి ఏమైనా డ్రైవింగ్ లెంత్ వేసే అవకాశం ఉందా బౌలర్ దగ్గర? సో శ్రీధర్ చూడొచ్చు 205 మ్యాచెస్ 185 హైయర్లో ఉంది. yes కౌ కార్నర్ లో క్యాచ్ దొరికింది. కమెంటేటర్స్ కమింగ్ త్రూ. వాసు స్టార్ట్ వచ్చాడు. దీని తర్వాత బ్యాటింగ్ హాస్ బీన్ ఆన్ అనదర్ ప్లానెట్ అంటున్నాం. అక్కడ నుంచి చూడండి బౌండరీ దగ్గర నుంచి ఆఫ్ సైడ్ లో నడుస్తూనే ఉన్నాడు అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత. అలా అవసరం లేదు. దిస్ షాట్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ నీడెడ్. అక్కడ డగౌట్ దగ్గర నుంచి క్లియర్లీ వచ్చింది. సో మంచి యాంగిల్ వేసాడు చూడండి. సో స్లాగ్ స్వీప్ లో రన్స్ అనేది కొట్టాడు పవర్ ప్లేలో. సో వన్స్ స్లాగ్ స్వీప్ సేమ్ కౌ కార్నర్ లో ఫీల్డర్ అవుట్ చేసేసాడు. ఇది రియల్లీ స్మార్ట్ బౌలింగ్ ఇది. సో అంత ఈజీ కాదు ఈ గ్రౌండ్ లో నీకు వేయొచ్చు నువ్వు ఫ్లైట్ వన్స్ అనేది వేయొచ్చు. అందుకని స్పిన్నర్స్ ని స్టార్టింగ్ లో కాకుండా డెఫినెట్లీ మిడిల్ ఓవర్స్ లో అనేది ప్రయోగించాల్సిన అవసరం ఉందని మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ స్పిన్నర్ స్ట్రైట్ అవే రివార్డ్ తెచ్చాడు. సో అభి మసిల్ మెమరీ అయిపోయింది. అభి మసిల్ మెమరీ అదే, ఇట్ కాంట్ హోల్డ్ బ్యాక్. మన మసిల్స్ చేసే పనిని మర్చిపోవు అంటారు. మసిల్స్ క్యారీ మెమరీస్ అని అంటాం కదా. తను చేసే పనిని ప్రయత్నించాడు అలానే. సో కొంచెం ఇలానే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మనం. బ్యాట్స్మెన్ అనేది తన షేప్ మైండ్ సెట్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ ప్రతిసారి షార్ట్కి పోవాల్సిన అవసరం అనేది లేదు. సో 73 runs వచ్చాయి పవర్ ప్లేలో. లాస్ట్ 6 overs మంచిగా రన్స్ వస్తున్నాయి. ఎట్ వికెట్స్ పడుతున్నాయి. ఆ వికెట్ని స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండే. బట్ ఎట్ హ్యూజ్ వికెట్ ఇది, చాలా 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 పెద్ద వికెట్. మరి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా ఓపెనింగ్ లభించిందా వీళ్ళకి ఆపోజిషన్కి?
సో అభిది మాత్రం చాలా 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 పెద్ద వికెట్. సో 7 overs తర్వాత 77 for 4. సో ఎంత క్లెవర్ సెటప్ చూడండి బౌలర్ దగ్గర నుంచి. లాస్ట్ ఓవర్లో లెగ్ స్పిన్నర్ అప్పుడే మాట్లాడుతున్నాం స్లైట్లీ విత్ ది ఎయిర్ ఏమైనా కౌ కార్నర్ లో ఫీల్డర్ అనే వైపు పడతారా అని. సో ఎగ్జాక్ట్లీ కౌ కార్నర్ లోనే ఫీల్డర్ కి దొరికించుకున్నారు. సో ఇదే క్లెవర్ గేమ్స్ క్లెవర్ ఫేజెస్ అని అంటూనే ఉంటాం కదా. ప్లేడ్ అవే బ్యూటిఫుల్లీ. సో డ్రైవింగ్ మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. సో వీళ్ళకి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇంకా వికెట్స్ కావాలి స్వాట్ వాళ్ళకి. దేనో సో వికెట్స్ అనేది వస్తున్నాయి. సో ఒక్కసారి స్కోర్ కార్డ్ వైపు కన్నేయండి. వాసు మంచిగా ఆడాడు. సెకండ్ థర్డ్ ఓవర్ మంచిగా డామినేట్ చేశాడు. మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో వెళ్తుండే. సో అదే ఆ మసిల్ మెమరీ అండ్ ఇన్స్టింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అని అంటున్నాం కదా. బ్యూటిఫుల్ బౌలింగ్. సో దుర్గారావు వచ్చాడు బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి. సో ఇవాళ స్లైట్లీ స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. సో ఎక్కువసేపు ఉన్నాడు తన క్రీజ్ లో. పాజిటివ్ ఏంటి అని అంటే ఎక్కువసేపు క్రీజ్ లో ఉన్నాడు. సో ఎస్ తనకు తెలుసు ఏ బౌలర్ కి ఏ బ్యాట్స్మెన్ కి ఎలా వేయాలో, పిచ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో డెఫినెట్లీ తెలుసు. తను ఏ లెన్స్ లో స్ట్రగుల్ అయ్యాడో కూడా తెలుసు. స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెన్స్ బాల్ స్వింగ్ అవుతున్నప్పుడు స్ట్రగుల్ అయ్యాడు. చూడండి ఎక్కడి నుంచి స్వింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో తన ఫుట్ మూవ్మెంట్ కూడా ప్రిడామినెంట్లీ కొంచెం కాంక్రిటైజ్డ్ ఉండే ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్. సో మంచిగా ఆర్మ్ ని ఇంటూ ద బ్యాట్స్మెన్ ఛానలైజ్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్ స్టంప్ వైపు ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ. సో అవుట్ సైడ్ ఛాలెంజ్ అవుతుంది. మరి థర్డ్ మ్యాన్ ని స్లిప్ లో పెట్టుకునే అవకాశం ఉందా తిను. సో డెఫినెట్లీ బాల్ ని మాత్రం ఆపాలని కూడా చూడకూడదు. సో వికెట్స్ అనేవి రావాలి. అటాకింగ్ ఫీల్డ్ సెట్స్ తో ట్రై చేయాలి. ఏముంది రిస్క్. మళ్ళీ చూడండి అక్కడ క్రాస్ బ్యాటెడ్ షాట్ ఆడుతున్నాడు. సో అభి దగ్గర నుంచి రాకేష్ ఉన్నంత సేపు తనకు తెలియలేదు. బికాస్ రాకేష్ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఆల్ గన్స్ బ్లేజింగ్ కాబట్టి. సో మరి అభి వికెట్ ఇక్కడ ఏమైనా పడుతుందా మరి. సో ఇక్కడ ఏమైనా యార్కర్ కి ప్రయత్నిస్తాడా ఫుల్, లేకపోతే ఫుల్ లెంత్ కి ప్రయత్నిస్తాడా బౌలర్. దుర్గారావు దగ్గర నుంచి వండర్ఫుల్ కమ్బ్యాక్. తను ఇలా అయితే స్ట్రగుల్ అయ్యాడో అలా అవతలని కూడా స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాడు. బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్ అవే. మరి ఫీట్ అయితే ఛాన్స్ ఉంది. ఆపాడు దాన్ని. తను ఆపాడు. మరి డిఆర్ఎస్ వైపు ఏమైనా వెళ్తుందా. అదో ఎంపైర్ అయితే బౌండరీ ఇచ్చేసాడు. ఎంపైర్ అయితే బౌండరీ ఇచ్చేసాడు దాన్ని. సో తను గ్యాదర్ చేసుకోలేదు. సో తన బ్యాట్ నుంచి తెలిసిపోయింది. సో ఇదే చేయకూడదు నువ్వు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండర్స్ కవర్స్ వైపు ఎంత స్ట్రాంగ్. సో అభికి కొంచెం రిలీఫ్ షాట్. 8 overs తర్వాత 83 for 4. సో స్పెక్టేటర్స్ అరీనా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో నవ్వుతున్నారు. ఎస్ ఆన్ అ డే ఆఫ్ అ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి తెలుసు మంచి స్పిరిట్స్ లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. హౌఎవర్ యూ ప్లే. సో విన్ ఆర్ లూజ్ మంచి ఫ్రెండ్షిప్ తో ఉండాలి. ఆ బాండింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో బాండింగ్ అనేది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. మనం ఇండియాతో కూడా ఇదే చూస్తాం. సూర్యకుమార్ యాదవ్ వన్స్ కూడా అన్నాడు, मैं लड़कों को ऐसा ही खेलने देता हूँ అని విత్ ఫ్రీడమ్ ఆడిపిస్తాను అని అన్నాడు. जाओ चुपचाप अपना काम करो वापस आओ అని జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. సో ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది.
కొంచెం సేపు అటాక్ చేశాడు. సో రాకేష్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్లడ్ గేట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇక్కడ చాలా సేపు ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది నడిచింది. ఒక్కసారి సెలబ్రేషన్, ఒక్కసారి ఖమ్మాన్ అని తట్టుకోలేకపోయాడు. సో ఒక్కొక్కసారి సాధారణంగా ఇది అవుతూనే ఉంటాయి క్రికెట్లో. సో ఇన్నిసార్లు చూడలేదు ఇది. ఒక్కొక్కసారి ఆ సెలబ్రేషన్ బ్యాట్స్మెన్కి నచ్చదు. బికాజ్ దే ఆన్ ది తను అవుట్ అయ్యాడు, ద ఇన్స్టింగ్స్ డిస్టర్బ్ అయి ఉంటాయి, మైండ్ సెట్ డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని గేమ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అని కూడా దీన్ని అంటూ ఉంటాం. సో కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో సెలబ్రేషన్స్ రైట్ కామన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఇది. బట్ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో చాలా హీటెడ్ ఉంది. దిస్ ఇస్ అ ఫైనల్. ఇలానే ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్. అంత ఈజీగా దే విల్ నాట్ బి గివింగ్ అవే. సో ఆల్ట్రికేషన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి, రెపకషన్స్ ఉంటాయి ఆన్ ద ఫీల్డ్. జస్ట్ అదే ఎగ్జిబిట్ అయింది మనకి. సో 5th వికెట్ కోల్పోతుంది. లెగ్ స్పిన్నర్ ఇస్ బౌలింగ్ అబ్సల్యూట్లీ స్ప్లెండెడ్లీ. శ్రీధర్ 2వ వికెట్ తీసుకున్నాడు. సో స్పిన్నర్స్ వాళ్ళకి కేవలం ఒకటే వికెట్ తీసుకున్నారు. బట్ ఎస్ స్పిన్నర్ డామినెన్స్ కొనసాగుతుంది. చాలా చాలా మంచి మైండ్ సెట్ లో ఎట్ ద మూమెంట్ స్వాట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. 5th వికెట్, హాఫ్ ద టీమ్ ఆల్రెడీ పెవిలియన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్లాట్ అవన్నీ వేస్తున్నాడు చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇంకా బౌలర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. మరి పృథ్వీ క్రీస్ లోకి వెళ్ళాడు, మంచిగా బౌలింగ్ వేశాడు పృథ్వీ. సో వైడర్ ఆఫ్ ద క్రీస్ వెళ్ళాడు, మంచిగా వికెట్ టు వికెట్ వేశాడు, మంచి సీన్ ప్రెజెంటేషన్ కనిపించాడు. సో మంచి మూడ్ లో అటు బ్యాటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. సో తను ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాబోతున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి 10,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి. సో తనకు తెలుసు ఇలాంటి పొజిషన్స్ లో చాలా సార్లు ఉండే మరి టీమ్ ని బయటికి తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం అండ్ రెస్క్యూ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో కౌ కార్నర్ ఉన్నాడు, డీప్ మిడ్ వికెట్ ఉన్నాడు. సో చూడండి ఫ్లైట్ డ్రిఫ్టర్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఇన్ ది ఎయిర్. సో కొంచెం ఫీల్డర్ టువర్డ్స్ మిడ్ ఆన్ ఏమైనా ఉండొచ్చా? మిడ్ ఆన్ స్లైట్లీ షార్ట్ మిడ్ ఆన్ లాగా ఏమైనా అవ్వచ్చా? సో ఆ డ్రిఫ్టర్ తో అదే తేలింది. సో మిడ్ ఆన్ స్లైట్లీ మూవ్ అవ్వచ్చు. వైడర్ ఉన్నాడు బట్ స్లైట్లీ మూవ్ అవ్వచ్చు. మళ్ళీ ఎయిర్ లో ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్ బౌలింగ్. అటు డ్రైవింగ్ లెన్స్ వేస్తున్నాడు. బట్ ఈ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా ప్రాపర్ గా పెట్టుకోవచ్చా శ్రీధర్? ఇంతకు ముందు డ్రిఫ్ట్ దొరికింది, స్లైట్లీ డ్రిఫ్ట్ విత్ ది ఎయిర్ దొరికింది. బ్యాట్స్మెన్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్ ఆడాడు, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. సో ఆన్ ది ఆఫ్ 2 సార్లు క్యాచెస్ వచ్చాయి. సో కవర్ వైపు ఏమైనా ఫీల్డర్ ని పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందా? చూడండి బ్యూటిఫుల్ డ్రిఫ్ట్ దొరుకుతుంది. బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్ అవే. చాలా మళ్ళీ సాధారణమైన పట్టిది. సో ఒక్కసారి వికెట్స్ దొరుకుతున్నప్పుడు ఇలాంటి బౌండరీస్ అనేవి రానివ్వకూడదు. He's just finding his mood at the moment. That's nicely played away Abhi దగ్గర నుంచి. వండర్ఫుల్ లెఫ్టర్ అది. బాల్ బౌండరీ బయటికి వెళ్ళిపోయింది. వాట్ అ సెక్సీ షాట్ అది. వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్. జస్ట్ ఆ ఎయిర్ ని పికప్ చేశాడు అంతే, రీచ్ అయ్యాడు. వాట్ అ ఫెంటాస్టిక్ టైమింగ్ అది అభి దగ్గర నుంచి. రాకేష్ ఉన్నంత సేపు ఆగాడు బట్ తను ఆగట్లే. ఇప్పుడు బౌండరీ, దాని తర్వాత 6. ఎంత ఫ్లూయెంట్ గా కొట్టాడు చూడండి ఆ డ్రైవ్. 9 ఓవర్స్ తర్వాత 96 for 5. నైన్ ఓవర్స్ ముగుస్తాయి, 96 for 5. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రీచ్ అయ్యాడు ఆ బాల్ కి చూడండి. బాల్ కేర్ ఇచ్చాడు, స్లైట్లీ విడ్త్ ఇచ్చాడు అక్కడ బౌలర్. బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్. అది ఏమన్నా షాట్ కొట్టాడు అసలు. సెక్సీ అని అందుకనే కదా అనింది. అభి కూడా ఆయన అదర్ బ్యాట్స్మెన్ 20s లోకి రీచ్ అయ్యాడు. సో వాళ్ళ టీమ్ ని గెలిపించాలనే 100% తపన తనకు ఉంటుంది. తను ఉండాలి, టిల్ ది ఎండ్ ఉండాలి. సో పృథ్వీ తనకు సహకరిస్తాడు. సో వికెట్స్ అనేవి రావాలి. దుర్గారావు లాస్ట్ ఓవర్ లో మంచిగా వేసాడు. సో కొంచెం చూడండి ఇక్కడ లేట్ గా పిక్ అవుతుంది. సో దుర్గారావు స్లైట్లీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఏమైనా పెట్టగలుగుతాడు. సో ఆఫ్ సైడ్ ఫీల్డ్ ఉంది తనకి. సో గల్లీ ఉన్నాడు, పాయింట్ ఉన్నాడు.
కొంచెం ఫీల్డర్ని ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కవర్ వైపు మూవ్ చేసుకునే థర్డ్ మ్యాన్ ఉన్నాడు. సో కొంచెం ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కవర్ వైపు మూవ్ చేసుకునే అవసరం ఉంటుంది. నైస్లీ ఫ్లిక్డ్ అవే. లాస్ట్ ఓవర్లో ఏమన్నా ఆడాడా అసలు అభి? సో అదే మాట్లాడుతున్నాం, ఒక్కసారి ఇంటెంట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో రాకేష్ ఉన్నంతసేపు జస్ట్ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేశాడు, వికెట్స్ పడ్డాయి, బట్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ని కోల్పోనివ్వలేదు, తన కాన్సన్ట్రేషన్ని కోల్పోనివ్వలేదు. సో లాస్ట్ వన్ వాజ్ జస్ట్ అ బ్లజన్ డ్రైవ్. మంచి బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి అభికి. లాస్ట్ ఓవర్లో నుంచి జస్ట్ అసలు తను ఆగట్లేదు. సో 8th ఓవర్ లాస్ట్ ఓవర్లో కొంచెం అగ్రెషన్ అనేది చూసాం. అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యాడు. ఒకసారి కీపర్ కమాన్ అన్నాడు. సో ఋషి తట్టుకోలేకపోయాడు. ఒక్కసారి కమాన్ అని అన్నప్పుడు సో సెలబ్రేషన్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో రెపర్కషన్స్, హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది. ఎంపైర్ మధ్యలో వచ్చి ఆపేశాడు. అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్. సో 43 రన్స్ కావాలి 63 బాల్స్లో. అభి ఒక్కసారి తన ఫేస్ స్ట్రైక్ రేట్ చూడండి. సో ఫస్ట్ 10 balls ఇంతే. నీకు బ్యాట్స్మెన్ ప్రిడామినెంట్లీ 100-110 స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తారు. సో రన్ బాల్ ఒక్కసారి పిచ్ ఫీల్ వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆ లాఫ్టెడ్ ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్ ఎంత మంచిగా రీచ్ అయ్యాడు చూడండి. తన హైట్ యూజ్ చేసుకున్నాడు. సో హైట్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్కి ఇదే ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్. సో యాంగిల్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు. సో స్లైట్లీ పాయింట్ని స్క్వేర్ మూవ్ చేశాడు కొంచెం. సో సారీ, ఆ కవర్ని స్లైట్లీ కొంచెం తన రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేశాడు. మరి ఏమైనా షార్టర్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేయబోతున్నాడు ఆ బౌలర్, ఇక్కడ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్. సో వీళ్ళు పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో అభి దగ్గర నుంచి మంచి బ్యాటింగ్ చూస్తున్నాం. సో అభి చూడండి, వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాట్స్మెన్. 9,940 రన్స్ ఉన్నాయి. సో తన బెస్ట్ స్కోర్ ఇది. సో ఎస్, లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో 30 స్టార్ట్స్ వచ్చాయి. ఇది తన సెకండ్ బెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్, 31 of 29. సో ఈ మ్యాచ్లో మాత్రం ఎట్ ద మూమెంట్ డామినేట్ చేస్తున్నాడు. సో తన కన్వెన్షనల్ స్ట్రైక్ రేట్, కరియర్ స్ట్రైక్ రేట్తోనే లాస్ట్ 5 innings తను బ్యాటింగ్ అనేది చేశాడు. సో 6s తక్కువ కొట్టాడు, బట్ ఎస్ అది తన లాఫ్టెడ్ షాట్స్తో ఎక్కువ రన్స్ కూడా రాబట్టడం లాస్ట్ 5 matchesలో, అండ్ ఆ రన్స్తోనే కొనసాగిస్తున్నాడు. 10 overs ముగుస్తాయి, 100 for 5. ఇంకా కేవలం 40 పరుగులు అవసరం, అండ్ టీమ్స్ విల్ టేక్ డ్రింక్స్. मैच
సో 10 overs తర్వాత 100 for 5. సో అభి మెల్లగా స్టార్ట్ చేసి తర్వాత షైన్ అవుతున్నాడు. లాస్ట్ ఓవర్లో ఏమన్నా సూపర్గా 6 కొట్టాడు. లాఫ్టెడ్ ఎక్స్ట్రా కవర్ డ్రైవ్ హ్యాస్ బీన్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్. సో 8 runs తన లాస్ట్ ఫ్యూ ఇన్నింగ్స్లో లాఫ్టెడ్ షాట్స్ నుంచే కొట్టాడు. కానీ వండర్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ లాస్ట్ ఓవర్లో మనం చూసాం. కానీ వికెట్స్ అయితే పడ్డాయి. సో వికెట్స్తోని మ్యాచ్ అనేది ఉంది అని క్లియర్లీ చెప్తున్నారు. సో సోమరాజ్ మళ్ళీ బౌలింగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. తను వికెట్ తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కెప్టెన్ ఇక్కడ వికెట్స్కే పోతున్నాడు. ఆ ఫీల్డర్ పడతాడా? పట్టాడు. నైస్ ఫీల్డింగ్ అది. సో బౌండరీ దగ్గర మంచి ఫీల్డింగ్. సో బౌండరీ కాదు, వాటర్ ఫీల్డింగ్ అది. సో ఇలాంటి మూమెంట్సే వాళ్ళకి మ్యాచ్లో అవసరం. సో సోమరాజ్కి ఇప్పుడు బాల్ అనేది అంత స్వింగ్ అనేది అవ్వదు, ఎయిర్ లేదు. సో మరి న్యాచురల్గా మనకు తెలుసు స్వింగ్ రిలయంట్ బౌలర్స్ని ఈ టైంలో సాధారణంగా మంచిగా వేయాల్సిన అవసరం అనేది అయితే ఉంది. సో ఇంకొక వికెట్ పడితే మాత్రం మ్యాచ్ డెఫినెట్లీ ఎవరి చేతిలోకి వెళ్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. ఇవాళ మనం మసిల్ మెమరీస్ గురించి డెఫినెట్లీ మాట్లాడడం. వాసు మంచిగా ఆడాడు 28-13 balls-లో, కానీ రైట్ టైంలో అవుట్ అయ్యాడు. ఇంపార్టెంట్ టైంలో అవుట్ అయ్యాడు. తనున్న 20 minutes మాత్రం మంచిగా ఎంటర్టైన్ చేశాడు. సో సెకండ్ థర్డ్ ఓవర్లో తన డామినెన్స్ చూసాం. సో అదే టైంలో ఎగ్జాక్ట్లీ తన ఇన్స్టింక్ట్ని హోల్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండే అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో ఇలాంటివే సర్టల్ డిఫరెన్సెస్ గేమ్స్ అనేవి తెస్తూ ఉంటాయి. సో దాని తర్వాత చందు తొందరగా అవుట్ అయ్యాడు. చందు క్లీనప్ అయిపోయాడు. సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ సోమరాజ్ ఇలానే వేసాడు. సో మంచి షెల్డన్ కాట్రెల్ స్టైల్ సెలబ్రేషన్ చూసాం. సో మళ్ళీ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్ అక్కడ, కానీ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు. సో ఎస్ దాని తర్వాత కిషోర్ అయితే ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్ త్రో అక్కడ రాకేష్ దగ్గర నుంచి. సో రాకేష్ గురించి మాట్లాడితే డౌన్ ద లాంగ్ ఆఫ్ ఇవాళ మంచిగా ఫీల్డింగ్ చేశారు ఆన్ ద బౌండరీస్. రన్అట్స్ కూడా చూసాం. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 1 more రన్అట్ అలానే రిఫ్లెక్ట్ చేశాడు. దాని తర్వాత రాకేష్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్, మంచిగా ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ బ్యాటింగ్ చేశాడు. సో క్లోజ్ ఉండే. సో కాలింగ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో. కమింగ్ బ్యాక్ రాకేష్ అనేది మంచిగా ఫ్రీగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్ వెళ్ళాడు. ఎస్పెషల్లీ లాఫ్టెడ్ షాట్స్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ బ్రిలియంట్గా ఆడాడు. కానీ రైట్ మూమెంట్లో శ్రీధర్కి ఆ వికెట్ అనేది రావడం, తన మసిల్ మెమరీ అలానే ఉండే కూడా. సో ఎంతోసేపు కూడా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు. చూడండి బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ సోమరాజ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇదే ఉంటుంది. సో తను వికెట్స్ తీయాలి. వికెట్స్ ఎక్కడి నుంచి రాబట్టాలి ఏంటి అనేది చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో రన్స్ అండ్ బాల్స్కి కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఇంకా 18 balls అనేది ఉంది. సో రన్ బాల్ కూడా వీళ్ళు ఈజీగా గెలిచిపోతారు. కానీ ఏమైనా ఫుల్ లెన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేయాలి. మరి ఏమైనా కొంచెం స్లోవర్గా వేసే ప్రయత్నం చేస్తాడా? ఏం లేదు, పేస్ ఆన్ అంటున్నాడు ఎట్ ద మూమెంట్ బౌలర్. ఆ పేస్ ఆన్ అని అంటున్నాడు. సో ఈజీ రన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఫీల్డ్ ఓపెన్ అయ్యి ఉండకూడదు. ఇలాంటి మూమెంట్సే మ్యాచ్ని రూల్ చేస్తాయని మాట్లాడతాం. సో అభి అండ్ పృథ్వీ మంచిగా స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడం. 11 overs తర్వాత 105 for 5. సో 11 overs తర్వాత 105 for 5. సో ఒక్కసారి మనం లీడర్ బోర్డ్ పైన కన్నేస్తే బ్యాటింగ్లో కౌశిక్ 231 runs. సో ఇది శ్రీధర్ది లాస్ట్ 5 matchesలో ఉన్న యావరేజ్. అనిల్కి కూడా సేమ్ యావరేజ్ ఉంది 77 అంటే తన యావరేజ్. అండ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ది స్ట్రైక్ రేట్. సో స్ట్రైకర్స్కి 159 తన స్ట్రైక్ రేట్. సో ఢిల్లీ లోయెస్ట్ స్కోర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా శామ్ చూడండి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. సో తనకి కౌశిక్కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు, ఓన్లీ 8 runs. ఇంత స్ట్రైక్ రేట్. శామ్ ఇలానే చేస్తాడు, తన దగ్గర నుంచి రన్స్ వస్తే ఫినిష్ చేస్తాడు. క్విక్గా చూస్తాం. బౌలింగ్ కూడా మిడిల్ ఓవర్స్లో వస్తాడు. నీకు ఆ టాప్ ఓవర్స్లో కూడా కెప్టెన్కి కావాలంటే బౌలింగ్ వేస్తాడు. సో 74 ఉంది తన యావరేజ్. అంత ఈజీ కాదు నీకు ఇంత మంచి యావరేజ్, దట్టు 20 overs ఇంత కన్సిస్టెంట్ బేసిస్ రన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం. సో దాని తర్వాత చూడండి హసన్ అలీ అండ్ శామ్ మాలిక్కి ఉన్న అంతరం. బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి ఎఫర్ట్ అవసరం లేదు.
సో 109 for 5. ఇంతకుముందు చూడండి, అతి సాధారణమైన ఫీల్డింగ్ ఎఫర్టే అవసరం. సో ఇలాంటివే కాకుండా మనం ఆర్గనైజర్స్ గురించి టైం అండ్ టైం అని మాట్లాడుతున్నాం. వాట్ అ బ్రిలియంట్ స్టేడియం, దీన్ని ఇంత మంచి అండ్ అవుట్ ఫీల్డ్ వెల్ రోల్డ్ అవుట్, గ్రాస్ మంచి ఈవెన్ గ్రాస్ కవరింగ్ ఉంది. బ్యాట్స్మెన్కి డెఫినెట్లీ పండగ అని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో 160 గ్రౌండ్ మీద డెఫినెట్లీ పవర్ స్కోర్ ఉండే. సో స్వాట్ వాళ్ళు టాస్ గెలిచి మరి ఏమైనా బౌలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేనా? సో వెరీ ఫీల్డింగ్ అనేది విల్ పుట్ యూ అహెడ్ ఆఫ్ ద గేమ్. అది గ్యాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. ఆన్ ద బౌన్స్, అభి ఆగట్లేదు, బయట పక్కన వాళ్ళని బెదిరిస్తున్నాడు. తన బెస్ట్ స్కోర్ లాస్ట్ 6 innings లో. సో తన 31 ఉండే ప్రీవియస్ బెస్ట్, ఇది అభి అనేది. సో రావణ్ బౌలింగ్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు, బట్ ఎస్ ఐఎమ్ ద రావణ్ అంటున్నాడు. అభి బౌండరీకి పంపించేస్తున్నాడు బాల్స్. సో హరీలో ఉన్నాడు అభి అట్ ద మూమెంట్. సో ఒక్కసారి ఆ లాఫ్టెడ్ షాట్ తర్వాత ఎంత మంచి మైండ్ సెట్ తో ఎంత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది ఆ షాట్ అంటే జస్ట్ అలా పోతూనే ఉన్నాడు. సో చూడండి ఫేజెస్ లో ఎలా ప్రోగ్రెస్ అయ్యాడు అభి అనేది. సో ఫస్ట్ 8 balls లో తన స్ట్రైక్ రేట్ దగ్గర దాదాపు 100 ఉండే. సో ఇప్పుడు 39, 25 balls లో 156కి చేరుకుంది తన స్ట్రైక్ రేట్. సో ఒక్కసారి నువ్వు T20 గేమ్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత నీ దగ్గర ఎంత గేమ్ టైం ఉంటుందో అని అభి మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసి చూపించాడు. సో టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ క్లాష్ ఎప్పుడైనా కూడా బౌలింగ్ అనేది స్వాట్ వాళ్ళు అదే చేసి చూపించారు. డిపార్ట్మెంటల్ ఎఫర్ట్ ఇది. సో బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్. ఎస్, వాళ్ళ దగ్గర మిస్ఫీల్డ్స్ అనేవి జరిగాయి, బట్ రన్స్ అనేది బౌలర్స్ రానివ్వలేదు. మిస్ఫీల్డ్స్లో 15 to 16 runs ఇచ్చారు. ఓవర్ త్రోస్లో రన్స్ వచ్చాయి, బట్ బౌలర్స్ అనేవి వాళ్ళ జాబ్ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ ఆ పవర్ ప్లేలో మంచిగా వేయడం. దాని తర్వాత 6th over తర్వాత నీకు ఇచ్చింది కేవలం 80 runs అండ్ అప్పుడు నీకు 6 wickets తీశారు. సో ఎప్పుడైనా వికెట్స్ పడ్డప్పుడు ఆపోజిషన్ తప్పకుండా డెసిమేట్ అవుతూనే ఉంటారు. సో 12 overs అవుతాయి, 116 for 5. సో ఇంకా 20 పరుగులు అవసరం, 116 for 5. సో స్టార్టింగ్లో చూడండి బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత ఫేవరబుల్గా ఉండేనో. సో రన్స్ వచ్చాయి, వికెట్స్ పడ్డాయి, బట్ ఆ పవర్ ప్లేలోని నీకు 3 wickets పడ్డప్పటికీ కూడా ఓవర్ నెంబర్ 2 to 6 74 runs వచ్చాయి. సో అక్కడే గేమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం. సో స్పిన్నర్ని తెచ్చారు. సో భరత్ చాలా స్ట్రైట్గా వేసేసాడు అండ్ అక్కడే 32 పరుగులు వచ్చాయి. సో ఎప్పుడైనా కూడా బౌలర్ 2 straight. సో తనను ఒక ఆట ఆడుకున్నాడు ఎవరు, మన రాకేష్. ఇంత ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఆడాడు టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్. స్ట్రైట్గా తనని ప్రెడిక్ట్ చేసేసాడు. తను ఎలా వేస్తున్నాడో ముందే రీడ్ చేసేసాడు. సో ఇంపార్టెంట్ ఈ గేమ్లో బౌలర్స్ని రీడ్ చేయడం. జస్ట్ రెడ్ హిమ్ లైక్ అ బుక్. ఎయిర్లో ఉంది, ఐ థింక్ ఫీల్డర్కి రీచ్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఫీల్డర్ అయితే ఎఫర్ట్ పెట్టాడు. సో ఇవాళ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది. సో ఏం కావాలి, శివనామ స్మరణ రోజు మన ఫేవరెట్ టీమ్ని చీర్ చేసి అది విన్ అవ్వాలని పర్ఫెక్ట్గా కోరుకుంటాం కదా. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది. సో తెలుసు ఇండియా పాకిస్తాన్ అన్నప్పుడు ఎలాంటి ఉండబోతుందో, వ్యూవర్షిప్స్ చాలా ఉండబోతున్నాయి. సో బౌండరీకి వెళ్ళిపోతుందని అనుకున్నాడు. సో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ద క్రీజ్ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ బ్యాట్స్మెన్. సో అక్కడ ఆపాడని తెలిసి నాన్ స్ట్రైకర్ కూడా సేఫ్ ఉన్నాడని రన్ వచ్చింది. సో ఎస్, కమింగ్ బ్యాక్ ఇండియా పాకిస్తాన్. సో ఇండియా మంచి డామినెంట్ ఫామ్లో ఉంది. నమీబియాపై సూపర్ విజయం సాధించింది. 95 పరుగుల మీదతో విజయం నమీబియాతో. సో ఇవాళ ఫస్ట్ టైం అవే గేమ్ ఆడబోతుంది ఇండియా ఇవాళ. సో దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. సో అభి దగ్గర నుంచి ఎంత మంచి ఇంటెంట్ చూస్తున్నామో చూడండి. అన్ని ఏది తగులుతున్నా మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాటే తగులుతున్నాయి. మంచిగా స్ట్రైక్ అనేది రొటేట్ చేస్తున్నాడు. సో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. కేవలం ఇంక 20 పరుగులు మాత్రమే అవసరం. సో అభి ఏమైనా క్విక్గా ఫినిష్ చేసేస్తాడా, లేకపోతే ఏమైనా ట్విస్ట్ ఇన్ ద టేల్ ఉండబోతుందా? ఎస్, కమింగ్ బ్యాక్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉండబోతుంది. సో సక్సెస్ అనేది సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడే చూసాం. మరి ఎవరు సక్సెస్ ఎవరు స్టోరీ ఉండబోతుంది. అభిషేక్ శర్మ అనేది అవైలబిలిటీ లేదు తనకి. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ హీ హాజ్ ఈటన్.
సో దానివల్ల తను అవైలబుల్ లేడంట. ముంబైలో తను ఫుడ్ తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అండ్ మోస్ట్లీ ఆ కడుపు అనేది ఖరాబ్ అవ్వడం అండ్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాడు. సో తన అవైలబిలిటీ తెలియదు ఇవాళ మ్యాచ్ మాత్రం. సో సల్మాన్ అలీ ఆగా ప్రీ మ్యాచ్ షోలో అదే అన్నాడు, ప్రీ మ్యాచ్ కాన్ఫరెన్స్లో. సో వీ వాంట్ టు ప్లే అగేన్స్ట్ ద బెస్ట్ అన్నాడు, వీ వాంట్ హిమ్ టు ప్లే, అభిషేక్ టు ప్లే అని. సో లాస్ట్ టైం షహీన్ అఫ్రీది మీద తను చేసిన డామినెన్స్ మనకు తెలుసు. ఏషియా కప్లో హైయెస్ట్ రన్ గెటర్ కూడా అభిషేక్ శర్మ, 319 రన్స్ కొట్టాడు. అక్కడ నుంచి హస్ బీన్ నాట్ లుకింగ్ బ్యాక్ అట్ ఆల్. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఓపెన్ చేశాడు బ్యాట్ ఫేస్, లేట్ గా ఆడాడు ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్. జస్ట్ అండర్నీత్ ది ఐలైన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆడాడు చూడండి. ఆన్ ద బౌన్స్ జడ్జ్ చేశాడు. ఫీల్డర్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేశాడు. డెలికేట్ కట్ ఫర్ 4. ఎంత లేట్ గా ఆడాడు చూడండి అక్కడ. సింప్లీ టెర్రిఫిక్ ప్లేస్మెంట్ అసలు. ఆ చూడముచ్చేదాకా షాట్ అక్కడ పృథ్వీ దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ ఫ్లిక్ చేశాడు. సో చూడండి, జస్ట్ స్మార్ట్ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. ఒకటేసారి పార్ట్నర్షిప్ ఎంత బిల్డప్ అయింది చూడండి. 43 రన్స్కి వచ్చేసింది. సో కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఆడితే రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఈజీగా చేసేస్తున్నాడు ట్రిపీ హిప్పీస్ కేవలం విజయంకి. అండ్ ఇంకొక 15 పరుగులు అవసరం. 126 for 5, 13 ఓవర్స్ తర్వాత. సో ఇవాళ ఇంకొక డబల్ హెడర్ చూడబోతున్నాం. ప్లాటినం కప్ ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ డైమండ్ కప్ ఆర్ సిల్వర్ కప్ ఉండబోతుంది, సబ్జెక్టెడ్ టు కరెక్షన్. సో టీమ్ పొజిషన్స్ని బట్టి ఆ కప్ అనేది మనం జనరలీ చూస్తూనే ఉంటాం. సో మొత్తానికి 6 టీంలు ఉన్నాయి. సో కార్నర్ టైగర్స్ పువర్ షో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, లిటరలీ పువర్ షో. ఆడిన ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెలవలేదు. సో టేబుల్ నెంబర్ 1, టేబుల్ నెంబర్ 2 టాపర్స్. ప్లాటినం ఆడిన తర్వాత మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది డైమండ్ కప్ సిల్వర్ కప్ ఉండబోతుంది నెక్స్ట్. స్ట్రైకర్స్ వర్సెస్ ద లోన్ స్టార్ ఛాంపియన్స్. కానీ ఇంత కంట్రోల్గా ఆడుతున్నాడు చూడండి అభి. ఒకటేసారి జస్ట్ ఆ లాఫ్టెడ్ షాట్తో తన మైండ్ సెట్ మారిపోయింది. అండ్ హీ హాస్ బీన్ ఇన్ సింప్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ టచ్. దాని తర్వాత అసలు వెనక్కి తిరిగి చూడాల్సిన అవసరమే లేకుండా పోయింది. అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు, నిర్మించాడు. మోస్ట్లీ వికెట్స్ అనేవి పడలేదు. మళ్ళీ నీట్లీ స్లిప్ అయ్యాడు. మరి రన్అట్ ఏమైనా అయ్యాడా? సో అక్కడ థర్డ్ ఎంపైర్కి ఇచ్చాడు. సో డెసిషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో అభి మాత్రం అవుట్ అయిపోతే ఇప్పుడు చాలా చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా వెళ్ళిపోతాడు. సో అవుట్ అయ్యాడు. సో రన్అట్ అయ్యాడు అక్కడ అభి. సో ఇదే మనం మాట్లాడుతున్నాం, సింప్లీ ఇదే మాట్లాడుతున్నాం. ఊరికే రన్అట్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం 15 పరుగులు మాత్రమే అవసరం ఉండే. ఆ హరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో 50కి బహుశా చేరాలనుకునే ప్రయత్నం అనుకుంటా. అభి మాత్రం డిసప్పాయింట్ అవుతాడు ఈ రన్అట్తో. కానీ వెరీ యాక్యురేట్ తో అక్కడ వెనుకకి రీచ్ అవుతుండే, బట్ స్లైట్ గా స్లిప్ అయిపోయాడు బ్యాట్స్మెన్. సో దానివల్ల వికెట్ కి రీచ్ అవ్వలేకపోయాడు. బట్ ఎస్, స్టిల్ సమ్ గ్యాస్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ఉందా? బహుశా ఉండే ఉంటుంది. సో 6th వికెట్ కోల్పోతుంది. 126 for 6. సో వెయిట్ చేస్తున్నాడు. మరి డెసిషన్ ఏంటి, దేనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అక్కడ? సో డిఆర్ఎస్ ఉంది కాబట్టి. సో చూడండి గ్రాస్ రూట్స్ క్వాలిటీ, దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో నాట్ అవుట్, రీచ్ అయ్యాడు. అక్కడ చూడండి చియర్ అండ్ రోర్ చూడండి, చాలా క్లోజ్ ఉండే. సో క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు ఫేవర్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ కి వెళ్తుంది. చాలా డిసప్పాయింటెడ్గా వెళ్ళిపోయారు. బట్ ఒక్కసారి చూడండి రిజరక్షన్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో. అమ్మయ్య బతికిపోయానరా బాబు అని వచ్చాడు అభి.
సో ఒక్కసారి చూడండి, ఫుల్ జూబిలేషన్ అంతే. ఒక్కసారి అభి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మయ్య అని అనుకుంటాడు. బతకడం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో సో టైం ఇన్ టైం అవుట్ ప్రూవ్ చేశాడు. సో క్లోజ్ కాల్. చాలా డిసప్పాయింటెడ్ అవుతుండే డెఫినెట్లీ క్రీజ్లో నుంచి మాత్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతే. చాలాసేపు ఎంపైర్ ఆల్మోస్ట్ పెవిలియన్కి వెళ్ళిపోయాడు. సో తనని వెయిట్ చేయమన్నాడు ఎంపైర్. సో అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ నాట్అవుట్ ఇచ్చాడు. సో క్లోజ్ ఫేవర్, ఎప్పుడైనా క్లోజ్ కాల్ స్లైట్లీ బ్యాట్స్మెన్ బెనిఫిట్ వైపు పోతూ ఉంటాయి. అందుకే క్వాలిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని చెప్తూనే ఉంటాం కదా. ఒక్కసారి ఒక్క మ్యాచ్ ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉంటే దట్టు డిఆర్ఎస్. సో ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది ఫార్చ్యూన్స్ చేంజ్ చేసింది. ఇక్కడ అభి ఫార్చ్యూన్ కూడా చేంజ్ చేసింది. ఇది అవుట్. అక్రాస్ ద లైన్ ఆడాడు పృథ్వీ, అయిపోయింది. సో అభి వికెట్ కాకపోతే ఏంటి, పృథ్వీ వికెట్ దొరుకుతుంది. సారీ, ఇంతకుముందు పృథ్వీ అనుకుంటా. ఆయన పృథ్వీ రన్అట్ తప్పించుకున్నాడు. బాల్ స్వింగ్ అయింది లోపలికి. సో ఫ్లిక్ చేయాలనే ప్రయత్నం, స్ట్రైట్ బ్యాట్ తో ఆడకుండా సో క్రాస్ బ్యాటెడ్ ఆడేశాడు. ప్లంబ్ ఇన్ ఫ్రంట్ సహకరించడం అయితే సహకరించాడు అటు అభికి. సో వికెట్ అయితే వాటిని ఇవ్వలేదు, బట్ ఎస్ వికెట్ అయితే దొరుకుతుంది. సో ఫుల్లర్ లెంత్ వేయడం కైలాష్ దగ్గర నుంచి మంచి బాల్ ఇది. మరి ఈజీ దట్ చామ్, తను చేంజ్ చేస్తాడు ఆ ఫార్చ్యూన్స్. సో కైలాష్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్. అక్కడ ఎంపైర్ కి అసలు ఎలాంటి హెజిటేషన్ లేకుండే. బాల్ స్వింగ్ అయింది, ఆల్మోస్ట్ మంచిగా మిడిల్ అండ్ లెగ్ స్టంప్ కి తగులుతుంది. ఇంపాక్ట్ మంచి షేప్ అనేది వచ్చింది. సో ఏది చూడండి మంచిగా బ్లో అవుతుంది. బౌలర్ అదే కండిషన్స్ ని యూజ్ చేసుకున్నాడు. మోహన్ క్రీజ్ లోకి వచ్చాడు. సో ఇంకొక 2 వికెట్స్ పడితే చెప్పలేం డెఫినెట్లీ మ్యాచ్ ఎటువైపు వెళ్తుందో. సో తక్షణ కర్తవ్యం ఒకటే, అభికి స్ట్రైక్ ఇచ్చి. సో మరి అభి మైల్ స్టోన్ కి చూస్తాడా, టీమ్ ని గెలిపించాలని చూస్తాడా. సో రన్ టు బాల్ రేషియో చాలా ఉంది ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లోన్ స్టార్స్ ఆడబోతున్నారు. నెక్స్ట్ లోన్ స్టార్స్ వర్సెస్ స్ట్రైకర్స్ ఉండబోతుంది. సో ఎంత మంచి బాల్ చూడండి కైలాష్ దగ్గర నుంచి. మంచిగా స్ట్రాంగ్ గా ఫినిష్ చేశాడు ఇన్ ది ఎండ్. 18 runs 3 balls లో. అండ్ స్ట్రైట్ అవే తన ఇంటెంట్ చూపించడం. సో ఎప్పుడైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి, స్పిరిట్ తో ఆడడం వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్పిరిట్ చూపించడం ఇంపార్టెంట్. అదే క్రికెట్ లో మనం చాలా చూస్తూ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కూడా, అది మెయింటైన్ చేయడం. సో అది మెయింటైన్ చేశాడు, వికెట్ రాబట్టాడు. సో ఇంకొక వికెట్ ఏమైనా దొరుకుతుందా కైలాష్ కి. ఆ డ్రైవింగ్ లెన్స్ వేస్తున్నాడు, బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది. మరి స్లిప్ ఏమైనా స్లైట్లీ ముందుకెళ్తాడు. సో రెగ్యులేషన్ క్యాచెస్ అనేవి రాబోతున్నాయి థర్డ్ మ్యాన్ కి కూడా. సో తను వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫుల్ వేస్తున్నాడు, స్వింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు బ్యాట్స్మెన్ ని ట్రాప్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ చేశాడు. సో మూవ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. మరి బ్యాట్స్మెన్ కి అంత ఈజీ ఉండదు తనని ఫేస్ చేయడం. సో మెయిన్ గా మనం అదే మాట్లాడుతున్నాం 160 పార్ స్కోర్ అని. ఎందుకని 20 runs ఎప్పుడైనా నీకు రావడం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో సెకండ్ ఫేజ్ లో నీకు ఇంపార్టెంట్ టైంలో శ్రీధర్ కూడా అవుట్ అయ్యాడు. ఆ టైంలో ఆల్ ఇన్ ఆల్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ టైంలో తను అవుట్ అయిపోయాడు. సో అదే చూడండి, ఒక్కసారి సెటిల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయితే ఎంత డ్యామేజ్ చేస్తుందో. సో ఎస్, శ్రీధర్ ఇన్నింగ్స్ ని మంచిగా నడిపిస్తుండే. ఇంత తను ఉండాల్సిన అవసరం ఉండే. ఎగ్జాక్ట్లీ 15th ఓవర్లో తను డిస్మిస్ అవ్వడం చాలా పెద్ద దెబ్బ కొట్టింది అక్కడ టోటల్ మీద. అదే స్టేజ్ లో వాళ్ళు 6 wickets కోల్పోయారు. డెలికేట్లీ ప్లేడ్. సో కానీ దాని తర్వాత పవర్ ప్లే లో మాత్రం టూ మెనీ రన్స్ ఇచ్చారు. సో మరి భరత్ ని ఏమైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం
సో కేవలం 13 రన్స్ అవసరం. సో ఎస్ కమింగ్ బ్యాక్. శ్రీధర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టైంలో అవుట్ అయ్యాడు. అక్కడ వికెట్స్ అనేవి పోవడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో దాని తర్వాత మనం పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ చూడలేస్. ఇన్ ది ఎండ్ శ్రీధర్ అయితే ఫైర్ అయ్యాడు, సారీ కైలాష్ ఫైర్ అయ్యాడు లాస్ట్ 3 balls. బట్ అప్పటి వరకు రన్ బాల్ తను కొట్టింది 18-8. సో కొంచెం తను ఏమైనా ఫైర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేనా. సో బౌలర్స్ అంత ఈజీగా ఇవ్వకుంటుండే. ఎస్పెషలీ పృథ్వీ ఎంత బాగా వేసాడో. ఆఫ్ సైడ్ బ్యాట్స్మెన్ని పవర్ జనరేట్ చేయమన్నాడు, స్లోగా వేసాడు. రన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇవ్వలే, డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ చాలా ఎక్కువ ఉండే. సో అదే గేమ్ని రూల్ చేస్తుంది అని మాట్లాడతాం మనం. సో సోమరాజ్ ఇప్పుడు బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. సో సోమరాజ్ మీరు కూడా చూడొచ్చు సోమరాజ్ దగ్గర నుంచి. సో స్లైట్లీ ఫుల్ లెంత్ పెట్టాడు. బట్ ఎస్ ఆ డెవస్టేటింగ్ బాల్స్ అనేవి మనం సోమరాజ్ దగ్గర నుంచి మనం కనిపించలేదు. ఎస్పెషల్లీ డాట్ బాల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పటికీ కూడా వికెట్ టేకింగ్ బాల్స్ మీద తను కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది. బ్యాట్స్మెన్ ఈవెన్ మరి కెప్టెన్ దగ్గర కూడా ఎలాంటి పరిస్థితి చూడండి. మరి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రైక్ బౌలర్ని ఫేజెస్లో అయితే తీసుకొచ్చినప్పటికీ సో ఇలాంటి మ్యాచెస్ నీకు ఎకానమీ మ్యాటర్ అవ్వదు, ఆ వికెట్స్ అనేవి తీయడం మ్యాటర్ అవుతుంది. సో ఎస్ వికెట్స్ తీశారు, 6 వికెట్స్ పడ్డాయి. అప్పటికి కూడా పవర్ ప్లేలోనే సగం డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది. మన రాకేష్, మన వాసు స్టార్ట్ చేశాడు మంచి క్యాలిబర్తో. క్యాలిబర్ని ఆ స్పిరిట్ని జస్ట్ ఇలా ప్రోగ్రెస్ చేశాడు రాకేష్ చేశాడు. దాని తర్వాత వికెట్స్ అనేవి పడ్డాయి. కానీ అభి మాత్రం మెల్లగా స్టేషన్ నుండి ఆ వికెట్స్ అనేవి పడినివ్వాలి. మంచి పార్ట్నర్షిప్ స్టిచ్ చేశాడు ఆ 44-45 రన్స్. సో ఆ స్టేజ్ ఆ ఫేజ్లో ఇంపార్టెంట్. మరి ఇంకొక 6 runs కావాలి తన 50కి. మరి 15 గ్రాండ్ స్టైల్ తెచ్చుకుంటాడా? దట్స్ నీట్లీ వర్క్డ్ అవే. సో తెలుసు అభి జస్ట్ వెయిటింగ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు. సో ఇవాళ మనం ఈవెన్ మసిల్ మెమరీస్ గురించి కూడా మాట్లాడాం. మంచి ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ ఉండే ఉన్నంతసేపు మన రాకేష్ ఫ్రీ ఫ్లోయింగ్ ఉండే. సో 50 తను కూడా హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ అ 50 ఫైనల్లో. సో నీ టాప్ బ్యాట్స్మెన్ మళ్ళీ అప్పీల్, అది హై ఇంపాక్ట్, వెరీ హై. అక్కడ గివప్ చేసేసాడు. క్రీజ్కి రీచ్ అవుతుండేనా. సో అక్కడ ఎంపైర్ లెగ్ బై ఇస్తున్నాడు. నాట్ ఫార్ స్టంప్స్ దగ్గర నుంచి చూడండి. సో ఇంకా మ్యాచ్ అయిపోలేదని మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఓవర్స్, టైట్ ఓవర్స్ పడుతున్నాయి. సో కొంచెం ఏమైనా నర్వ్స్ సెటిల్ చేసే ప్రయత్నం, ఒక బౌండరీకి ఏమైనా ప్రయత్నిస్తాడు ఆ బ్యాట్స్మెన్. సో మళ్ళీ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో ఇలాంటి రన్స్ ఏముంది, రన్స్ జస్ట్ యాడ్ అవ్వడమే కావాలి కదా. సో అందరు మాత్రం అభి మైల్ స్టోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇది తాను కొడితే మాత్రం 6 innings తన ఫస్ట్ 50 అవుతుంది. సో ఇన్నింగ్స్కి వెన్నుముకలా నిలబడ్డాడు తను. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైంలో నిలబడ్డాడు. సో నిలబడితే ఏదైనా సాధించవచ్చు, ఆ తపన చూపించాడు తను. సో సోమరాజ్ని రెస్పెక్ట్ చేశాడు. అండ్ తన స్పెల్ అయిపోయింది సోమరాజ్ది. మంచిగా ఆడేశారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫస్ట్ ఓవర్ తను మంచిగా ఆడారు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి. బట్ ఎట్ గుడ్ స్పెల్ సోమరాజ్ దగ్గర నుంచి. 4 overs 1 for 27తో ఎండ్ చేస్తాడు. 133 for 6. ఇంకొక 8 పరుగులు అవసరం విజయానికి. సో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ రాబోతుంది. 133 for 6. ప్లేయర్స్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో పిచ్ మాత్రం బ్యాటింగ్కి అనుకూలిస్తుంది, అది ఎలాంటి డౌట్స్ లేవు. సో చూస్తూనే ఉండుంటారు డెఫినెట్లీ. ప్లేయర్స్ చాలా 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 గమనిస్తూనే ఉండుంటారు. బిఫోర్ టైమే అరైవ్ అయిపోయారు, చాలా గమనిస్తూ ఉండుంటారు. మరి ఎలా ఆడాలి, ఎలా చేయబోతున్నారు, ఏం చూడబోతున్నారు, ఎలాంటి లెంత్ వేయాలి. బౌలర్స్ ప్రిడామినెంట్లీ స్వింగ్తో డామినేట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ మనం స్వాట్ వాళ్ళని చూసాం ఎలా ఆపోజిషన్ని జస్ట్ ట్రిపీ హిప్పీస్ని చూసాం ఎలా స్వాట్ వాళ్ళని దెబ్బ కొట్టారు ఆ పవర్ ప్లేలో. ఎక్కువ రన్స్ రాలేదు, 27 runs మాత్రమే వచ్చాయి. దట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ ప్లేడ్. అక్కడ ఫీల్డర్ లేడు, ఫీల్డర్ జస్ట్ పొజిషన్ లో నిలబడింది అంతే. ఆ ఏరియాలో ఎంత ప్రొఫెషనల్ గా ఆడుతున్నాడు అభి. సో అభికి 50 దొరుకుతుంది. మ్యాగ్నిఫిసెంట్ బ్యాటింగ్ అభి దగ్గర నుంచి. ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చాడు. సో లవ్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఫస్ట్ 56 innings లో. జస్ట్ అంటూనే ఉన్నాం కదా, మాట్లాడుతున్నాడు. నిర్మించాడు ఆ ఇన్నింగ్స్ ని బాల్ టు బాల్.
ఎగ్జాక్ట్లీ నిర్మించాడు, ఆ ఇంటెంట్ చూపించాడు, లూజ్ ని పనిష్ చేశాడు 156 స్ట్రైక్ రేట్ తో. వాట్ ఎ మ్యాగ్నిఫిసెంట్ హాఫ్ సెంచరీ తన దగ్గర నుంచి. మళ్ళీ ఎయిర్ లో ఉంది, 2 ఫీల్డర్స్ కన్వర్జ్ అవుతున్నారు అండ్ అక్కడ క్యాచ్ డ్రాప్ అయిపోయింది. సో కేవలం ఇంకొక 2 పరుగులు అవసరం. సో క్యాచ్ పట్టుకుని ఉంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూపించొస్తుండే. బట్ కైలాష్ అన్ని ట్రై చేయాలి, ఫీల్డర్ ట్రై చేయకపోతే తనేం చేస్తాడు. వాట్ అ సెన్సేషనల్ హాఫ్ సెంచరీ ఇది మాత్రం. మంచిగా నిర్మించాడు. ఇట్ హస్ బీన్ మోర్ అబౌట్ ద వే హీ హాస్ ప్లేడ్. రిస్క్ ఫ్రీ క్రికెట్ ఆడాడు అభి. ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ టైం ఎయిర్లో కొట్టాడు. సో 100 స్ట్రైక్ హస్ ప్లేడ్ అవే బ్యూటిఫుల్లీ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డ్. మళ్ళీ మోహన్ దగ్గర నుంచి. సో జస్ట్ అభి ఇన్నింగ్స్ నిర్మించిన తీరు అద్భుతం చూడండి. సింగిల్స్ ఉరికాడు తను మెయిన్గా. అదే టైంలో రాకేష్ అవుట్ అయ్యాడు. అప్పటికి 5 వికెట్లు పడ్డాయి తను వచ్చినప్పటికీ. ఉండాలి, తను ఉండాల్సిన అవసరం ఉండే అప్పుడు. అండ్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏంటి అని అంటే అగ్రెసర్స్ ఉండే తను ఆడుతున్నప్పుడు. తన గేమ్ ఎంత మంచిగా కంట్రోల్ చేశాడు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అయిపోయింది మ్యాచ్. ఫినిష్ చేస్తాడు మ్యాగ్నిఫిసెంట్ ఫ్యాషన్ తో. ఫినిష్ చేసి ఫైనల్ గెలిచారు. Hippies ప్లాటినం కప్ ఎగరేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అభి దీని గురించే మాట్లాడుతున్నాం కదా, స్ట్రెంగ్త్ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్ వెళ్ళాడు. రిస్క్ ఫ్రీ క్రికెట్ జస్ట్ నిర్మించాడు అంతే ఇన్నింగ్స్ ని. ట్రిపీ హిప్పీస్ బౌలర్స్ వాళ్ళని కాంప్లిమెంట్ చేశారు. తర్వాత బ్యాటింగ్ లో ఎంత మంచిగా వాసు చూడండి ఆ ఇంటెంట్ కనబర్చాడు. సో చందు తొందరగా అవుట్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా సో సోమరాజ్ ఆ టైంలో మంచిగా వేస్తుండే బౌలింగ్, బాల్ స్వింగ్ చేశాడు. సో తనకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆడుకుంటూ. రాకేష్ కూడా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా కనిపించాడు. మెయిన్గా భరత్ని డామినేట్ చేశాడు తను. దాని తర్వాత అభి జస్ట్ 7 in 8 ఉన్న తర్వాత 161 స్ట్రైక్ రేట్తో ఇన్నింగ్స్ ఎండ్ చేసేసాడు. సో ఈవెన్ వికెట్స్ పడ్డప్పటికీ కూడా ఇన్ ది ఎండ్ ఆ స్కోర్ అనేది చేంజ్ చేసేసారు. సో ట్రిపీ హిప్పీస్ అనేది 146 143. సో స్వాట్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే బౌలింగ్ ట్రై చేశాడు చూడండి. సోమరాజ్ మంచిగా వేసాడు. 4 overs 1 for 27. ఉద్దవ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉండే, నన్ ఫర్ 27. మెయిన్గా తనని మన వాసు ఆట ఆడుకున్నాడు. 4 బౌండరీలు కొట్టాడు ఒకటే ఓవర్లో. సో భరత్ వాజ్ ద మెయిన్ పార్ట్. అక్కడే చాలా రన్స్ వచ్చేసాయి. పవర్ ప్లేలో 70 పరుగులు వస్తే 30 పరుగులు భరతే ఇచ్చాడు. సో మిగతా అందరు ట్రై చేసినప్పుడు శ్రీధర్ వికెట్స్ తీశాడు బట్ నాట్ ఇనఫ్. అక్కడ స్కోర్ మధ్యలో వికెట్స్ పడడమే వాజ్ మోర్ అండ్ మోర్ బ్యాక్ క్లాష్. ఓపెనింగ్ బౌలర్స్ వర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టీమ్కి. అక్కడ కెప్టెన్ ఏమైనా స్మార్ట్గా డెసిషన్ తీసుకొని ఉండాల్సిందా. సో మొత్తానికి ట్రిపీ హిప్పీస్ రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు అండ్ మ్యాచ్ గెలిచేశారు. దట్ టు ఇన్ అ కన్విన్సింగ్ ఫ్యాషన్. వికెట్స్ పడ్డప్పటికీ కూడా దే ఎన్షూర్